pump sodium out of the cell in exchange of potassium. 2 potassium and 3 sodium. You know the sodium potassium ATPase. You should not forget that you are in the class and everything is recorded. You should not forget. And I do admit these subjects are extremely easy. So that you can space of carbonic anhydrase. You are familiar with the term carbonic anhydrase. In case of parietal cells you can understand. In case of RBCs you can remember carbonic anhydrase that causes the formation of carbonic acid from CO2 and water. And it then splits into hydrogen ion and bicarbonate anion, and there is exchange with this secondary exchanger. It is secondary active transport, and it is the sodium potassium ATPase with the basolateral side. Now with this bicarbonate ion is then enters into the interstitial fluid, and sodium by means of channel they can enter, and there is regeneration of this bicarbonate. Here. Now what is the fate of this hydrogen ion within the lumen? When it enters into the lumen, then it will combine with this to form carbonic acid, H2CO3. And in the brush border layer of proximal convoluted tubule, there is carbonic anhydrase. It is not present elsewhere in the renal tubule. Carbonic anhydrase that is present, carbonic anhydrase. And it breaks again into H2O plus CO2. And CO2 do enter. It can traverse all biological membrane, and it may have its role in this way. And water will remain there. Water will remain in the lumen. So what is that? Ultimately, hydrogen ion that enters into the lumen is mostly taken back in the form of carbon dioxide. So the concentration of hydrogen ion does not increase. So at the very beginning of the proximal convoluted tubule, the hydrogen concentration or pH is similar to that of the plasma, arterial plasma. And at the end of the proximal tubule, there is some decrease in the pH, but not substantial, because major part of the hydrogen ion that enters into the lumen combines with bicarbonate anion, and they form carbonic acid. And with the help of the carbonic anhydrase that is present in the brush border, they are again broken into carbon dioxide and water. Water stays in the lumen and carbon dioxide do diffuse, and it will be part of this. So fall in the pH is minimal at the end of the proximal convoluted tubule. Reliable text, it is up to 6.9 or so. At the beginning 7.4, and at the end of the proximal tubule, it is equal or more than 6.9. Yeah. And there are other types of pumps in the hydrogen pumps maybe in the proximal tubule, but their contribution is less. Mostly by these mechanisms, this bicarbonate is also reabsorbed. There is elimination of hydrogen ion, and there is returning of one bicarbonate anion. This bicarbonate within the lumen is destroyed by this hydrogen ion, but we are recovering one bicarbonate anion in exchange of it. But it is not the same molecule. It is not the same molecule that is appearing in the lumen. Clear? But the net result is that it is the mechanism of
bicarbonate reabsorption. And in this way, almost 10% is reabsorbed in the proximal convoluted tubule. And it is the GFR, if you consider the GFR, glomerular filtration rate. Normal glomerular filtration rate per minute is 125 ml per minute. So divide 1000, it is the liter per minute, multiplied by 24 millimole per liter. You can calculate this value. কত হতে পারে? Three millimole per minute appears. So per day you can calculate it. 3 into 1440, and all of this, almost all of this is reabsorbed normally. Yeah. Now second important buffer is phosphate buffer. And in this connection, you have to know that in this case, this Henderson-Hasselbalch equation gives that's the 6.1 plus log and the unit is milli equivalent or millimole per liter, and it is the millimeter per mercury. It is this system, and it is to some extent distant from that of pH 7.4. In spite of that, it is a efficient buffer because its components are regulated by different organs. Carbon dioxide by lungs and bicarbonate by the kidneys. Bicarbonate by the kidneys. Now, so it is now an ideal buffer should have its pK value close to that of this pH of the medium it operates. More it close to that, then it is a better buffer. Besides this concentration itself. In spite of that, bicarbonate is a good buffer because the components are dealt with by different organs, and both are equally efficient. One is kidney and another is the lungs. Now you consider the case of phosphate buffer, and in that case is equal to 6.8. It is relatively close to this value, plus log it is relatively close to that of this 7.4 in spite of, but the concentration is low, 1.5 milli equivalent per liter or so. Concentration is lower. In spite of that, in case of tubules, they have do some important functions, because in the proximal tubule, this phosphate is reabsorbed, inorganic phosphate reabsorbed along with sodium. 80 to 85% is reabsorbed in the proximal convoluted tubule, and at the same time water is also reabsorbed. And the distal nephron, distal tubule, arterial tubule, when water is getting more and more reabsorbed,
and then there is also fall in the pH at that level. So their concentration also increases, and this pH, there is the regulating pH, it is close to 6.8, so it becomes relatively good buffer. Good buffer. But its concentration is relatively fixed and it is relatively low in comparison to other buffers. So it has moderate effect, and it is the principal component of titratable acidity. Titratable acidity. Normal urine is acidic, and you can titrate it to 7.40 with the help of alkali titration. That is included in your higher secondary syllabus, and you are all bright students, and you have gone through these practicals and books attentively. কাজে তোমাদের জ্ঞান প্রচুর আছে, এটা আমি একদম স্বীকার করছি। সেই জন্যই তোমরা তখন চিন্তা করতে টাইট্রেশন করা হয় by means of different indicators, and urine can be titrated from the normal acidic value to up to pH 7.4, and in that case the contribution of phosphate is maximum and ammonia is minimum. There are also other buffers like acetoacetic acid, beta hydroxy butyric acid, or other acids, they have their pK values. They can have their relatively low, and they can contribute because their concentration are low. Suppose if there is no diabetes, so little acetoacetic acid is produced. Lactic acid, they are in health produced in low amount, but they have lower pH, lower pK, so they can contribute, but their absolute contribution is relatively negligible normally. It is the phosphate, and it is the primarily important as a titratable acidity. Ammonia buffer does not contribute much. Suppose you take the case of any ammonia buffer, pH is equal to 9.4. 9.4, in textbook you will find 9.0 or this type of value. If you consider, then it will be easy to understand what is what. NH4 plus. Now, if it is pH is 7.4 as done in titration, so it has a negative value. So it is 1:100 ratio. So it is not leaving hydrogen ion to a great extent. In case of phosphate, they are leaving this hydrogen ion, but in this case it is 1/100 ratio up to 7.4. So most of them is in the ionic form, protonate form, NH4 plus. So its contribution to the titratable acidity is negligible. Yeah. In case of diabetic ketoacidosis or so, in that case, they can contribute. Acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid, they can contribute. But normally ammonia cannot contribute. And how ammonia is derived? It is present in the proximal tubule and also the distal tubule or distal nephron. And it is coming from glutamine. There is a glutaminase enzyme. Glutaminase enzyme is converted into glutamate, and NH3
or in NH4 plus as in textbook you can get glutamine. And glutamate then also broken metabolically to alpha ketoglutarate, and it also gives rise to ammonia from glutamate. Give rise to alpha ketoglutarate plus ammonia. And ammonia remains mostly is the NH4 form. NH form. Whatever it may be, that is the free form. That is NH3 form. Non-protonated form. And that is easily diffusible. Easily diffusible to all directions. But is coming into the lumen when it binds with hydrogen ion. Hydrogen ion. বুঝতে পেরেছো? In proximal tubule and also in the distal nephron. Hydrogen ion is secreted by the eye cells, intercalated cells of the collecting tubule, collecting duct. And from these cells, there is the, when and in that condition, whether it may be proximal tubules and from glutamine, there is the glutamate and NH3 is produced, and it can come into the lumen and it can move to interstitial fluid. But its entry is there because it is reacts with the hydrogen ion and it gives rise to NH4 plus. So its concentration remains low. So its flow in this direction is more than in the opposite direction also. Opposite direction. এটা বোঝা গেল কিছু? Glutamine and glutaminase enzyme, probably it is a mitochondrial enzyme, whatever it may be, it gives rise to glutamate and ammonia. And ammonia has a tendency to combine with free hydrogen ion, and ammonium ion cannot traverse the cell membrane. But the ammonia as such, it can easily lipid soluble, it can easily traverse the biological membrane. So it can move everywhere. But when it comes into the lumen, it unites with the hydrogen ion to form NH4 plus. And it cannot enter back into the cell. And it is called diffusion trapping or non-ionic diffusion. It is a good example of non-ionic diffusion. বোঝা গেল? Non-ionic diffusion. Weak organic acids, weak organic bases, in their non-dissociated forms, they are relatively lipid soluble and they can cross the membrane, and when they go into the lumen, depending upon the existing pH, they form compounds, and these charged molecules cannot revert back, and so they remain trapped within this lumen. It is called non-ionic diffusion or diffusion trapping. Another utility of ammonia buffer is that it is subjected to adaptation. Whenever there is acidosis due to any reason, then the liver produces more amount of glutamine, and there is adaptation, and in this way it can contribute to a much greater extent to that of the phosphate buffer and bicarbonate buffer. Bicarbonate buffer, that is also, its action is limited, and phosphate buffer action is limited, but ammonia buffer, it has the property of adaptation. So during acidosis,
much of the acid can be eliminated. Yeah. Adaptation. Within days, there is increase in the glutamine production. More ammonium ion is available, and this buffer becomes more effective. Adaptation. Now, in this condition, you can consider that whenever there is ammonia system or phosphate system, and in this case, in the bicarbonate buffer, there is the recovery of the filtered load. But there is no new generation of bicarbonate ion. But whenever there is, predominantly in the distal part of the nephron, there is role of the phosphate and ammonia, then the new bicarbonate is generated. What occurs? Now, if you consider this case, or there is a phosphate. Suppose in this lumen, phosphate remains in Na plus Na2HPO4, and in that case, whenever there is this hydrogen ion is coming, it is converted into NaHPO4, NaH2PO4, and this bicarbonate ion that is generated along with it, and it enters in this by different types of ion channels along with sodium or against chloride, whatever it may be. And it is the regeneration, not replenishment, and it is this new bicarbonate is produced. Whenever other buffers except the bicarbonate buffer is used, ammonia buffer and phosphate buffer, then so that there is the recovery of bicarbonate that is filtered. At the same time, there is generation of the new bicarbonate when there is the buffer systems other than bicarbonate system are utilized, phosphate system or ammonia system. So it will try to bring back to that value. And the recovery of sodium ion, suppose if you consider the case of generation of H2SO4 in response to metabolism of sulfur containing amino acid source, and it will reacting with sodium bicarbonate that is present in the plasma, and it gives rise to Na2SO4. CO3, and it is the H plus equivalent to this. Now this is eliminated, and the sodium is recovered, and bicarbonate enters ultimately. Lost bicarbonate is regained by this process. Ammonia buffer, filtered amount is taken up by the bicarbonate system. But whenever this type of acid is entering, and in that by this phosphate buffer and ammonia buffer, and there is generation of new bicarbonate to replace this bicarbonate that is lost. And sodium is also recovered. And in this way, it is the pH 4.4 to 8.0, it is produced. And this is also related to bicarbonate reabsorption. Normally, when the bicarbonate concentration is less than 26 millimole per liter, almost all these reabsorb. But when it exceeds
26 to 28 millimole per liter threshold value, then some may be eliminated. Some may be eliminated. Whenever there is alkalosis, then this bicarbonate can be eliminated. Can be eliminated. Eliminated. Yeah, eliminated. Now we consider something about this acid-base balance and pH bicarbonate. That is this graph also. You will find this type of figure in every text. And the nomograms also based upon this bicarbonate diagram. Milli equivalent per liter or millimole per liter pH. And there is, suppose it is 7.4 normal value, and it is 24 milliequivalent per liter. If you take this point, it is the normal point, and then there is a line like this. It is the blood buffer line, and there are curves like this. And this is the normal point. And these are the isobars. By utilizing the Henderson-Hasselbalch equation of bicarbonate buffer system, you can draw them. You take a fixed PCO2 value and change the bicarbonate value, and you can have this type of isobars. But blood buffer line can be drawn by experimental values, because there are simultaneous changes of both the variables, PCO2 and bicarbonate. So simple calculation will not do, and it has to be, we have to go through the experiment that can be drawn. Blood buffer line. This is the red is the blood buffer line. Now respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, and metabolic alkalosis. And if you draw an imaginary line at this point, 7.4, and you are getting 3 values, it corresponds to 24 milliequivalent per liter of bicarbonate, pH 7.4, and PCO2 40 millimeter of mercury, and is the normal point. And whenever there is hypoventilation, this alveolar ventilation is low, then carbon dioxide will accumulate, and PCO2 is more, and this pH is also low in this case. pH is low. Suppose this is this point, it is the normal point, this is the point A, where there is hypoventilation. It is operating upon the same blood buffer line, but there is change in the PCO2, and you are getting this point. You can call it as the uncompensated respiratory acidosis. Hey, shono, hey, tumi egiye bosho ba ekটু distance barao of A, and there is only change of carbon dioxide partial pressure, and it is the isobar. So other values remaining constant. It is operating on the same blood buffer line, and this point A indicates there is the acidosis on the left side of this
line, it is the acidosis. Clear? And when this occurs, and if this stage persists due to any respiratory disease, suppose due to depression of the respiratory center in response to some anesthetic agent or some depressant of central nervous system, this stage persists. Theoretically, it persists, and so that the kidney will try to recover it. And in that case, you see there is initially there is some increase in the bicarbonate level, because there is the accumulation of carbonic acid. So it will split and it gives rise to bicarbonate anion. So initial state or uncompensated respiratory acidosis, uncompensated. There is some increase in the bicarbonate level. That is part of the feature, because the acid accumulating in this case is carbonic acid. Now kidney will try to recover it. And how it is possible? Then bicarbonate will enter into the glomerular filtrate, and when it occurs, then the carbon dioxide is increased, partial pressure of carbon dioxide increased in every cell, including renal epithelial cells. So hydrogen or secretion will increase. It will try to bring the pH to normal, and at the same time it is operating on the same line. So it is, suppose this type of this point, it is the compensated. It does not reach this value, but it is close to the normal value. It is the compensated renal compensation, and it is the compensated respiratory acidosis. Compensated. It is operating on the same isobar line of carbon dioxide, because the condition remains the same, but the kidney is trying to bring back to normal. So it is utilizing all its buffer systems. Carbon dioxide, partial pressure will increase in the renal tubular epithelial cells, and so there is recovery of sodium along with the activity of the phosphate buffer and ammonia buffer, so that the more sodium bicarbonate is reabsorbed. So there is further increase. In the bicarbonate level, and it is close to that of the normal value. It is the compensated respiratory acidosis. Now you consider the opposite case. Whenever there is hyperventilation due to action of salicylate or by voluntarily hyperventilate. অনেক মানসিক রোগী আছে যারা হাইপার ভেন্টিলেট করে, খুব বেশি নেই, মনে করে ওইটা করলে পরে কিছু একটা উন্নতি হবে বা কিছু হবে, তার মানসিক নানা রকম রোগে মানুষ ভোগে। বুঝতে পারছি? আধি আর ব্যাধি হচ্ছে দৈহিক রোগ, আধি হচ্ছে মনের রোগ, সেরকম। Hyperventilation may be due to other causes. If there is, it may be iatrogenic, artificial ventilation. It is maintained at a higher level, and in that case, there is fall in the PCO2 value. Suppose it is 20 and it is 7.7 or so. It is the respiratory alkalosis. It is the uncompensated. This point is called uncompensated respiratory alkalosis. Uncompensated. Then how it will try to bring back? Now kidney will try to bring back to as near as possible. So initially there is some lowering of the bicarbonate, initial uncompensated state, because there is elimination of carbon dioxide. So fall in the bicarbonate level at the very beginning,
Now it is the uncompensated respiratory alkalosis. Initially, due to hyperventilation, carbon dioxide will be blown off. There is fall in the carbonic acid level. Along with there is loss of this. Now the kidney will try to bring back to normal value up to this, suppose up to this level. It is the compensated respiratory alkalosis. But in this case, there will be less CO2, PCO2 in every cell, including the renal tubular cells. So this recovery of bicarbonate is not there. Completely. So there is further fall in the bicarbonate concentration. But the pH is closer to that of the normal pH. It is the compensatory respiratory alkalosis. Now we have to consider the metabolic acidosis and metabolic alkalosis. When we are considering the metabolic acidosis, suppose one individual is taking ammonium chloride as a drug. It is an important kidney function test. Ammonium chloride ingestion in a normal individual, and it is converted into body into hydrochloric acid, and there is transient metabolic acidosis should develop, and when it is operating through this system, through this, there is the same isobar also. So if you consider this value, suppose this value, this value, this value. Whenever there is acid, it will react with bicarbonate buffer and there will be loss of bicarbonate. So this condition is, it is the uncompensated metabolic acidosis. Uncompensated metabolic acidosis. Suppose any individual is suffering from diabetes or better ammonium chloride ingestion, and in that case there is the acidosis and it is operating on the isobar, so that no respiratory change in this case. It is the conceptual value. So it is the uncompensated metabolic acidosis. And whenever there is acidosis, by means of the peripheral chemoreceptors, then there is stimulation of respiration, and carbon dioxide will be washed out, and it will operate with a second blood buffer line, because there is both change in carbon dioxide and bicarbonate. And this point, suppose it is respiratory compensation. It is respiratory compensation of metabolic acidosis. If the disease acidosis is not due to involvement of the kidney, then kidney will try to maintain it along with another bar type of CO2 isobar. There is a fall in the CO2 level. Again in this fall, it is CO2 level will fall, and another. So along with this, there may be up to this is the renal compensation. Ultimate, that is the renal. It is this part is respiratory compensation, and this part is the renal compensation. It is the ultimately, it may, if it is dose is low, and it may even possible to regain this original figure of 7.4. It is the renal component. This component is the renal compensation. In addition to the respiratory compensation. Now in the opposite case, you can find, suppose this value, there is some value like this. So that it is the initial part. Whenever there is alkali or bicarbonate,
If an individual takes bicarbonate fluid, sodium bicarbonate can be taken as a drug, or there may be vomiting or so. So there is volume contraction, at the same time elimination of the acid containing fluid. These are the example of metabolic alkalosis. And when you are following this, so this point is the uncompensated. It is the uncompensated metabolic alkalosis. Uncompensated metabolic alkalosis. And pH value is more than this, increase in the pH value. Uncompensated metabolic alkalosis. And if there is fall in the hydrogen ion concentration, then there will be less stimulation of respiration. So there is hypoventilation. And initially there is to some extent respiratory correction to this value. This is the respiratory correction. It is the respiratory compensation of metabolic alkalosis. This point. Then there is further increase. There is some increase in the bicarbonate level, because in response to fall in the hydrogen ion concentration, there is suppression of respiration and accumulation of carbonic acids. So bicarbonate level will increase initially. So it is called, this part is the respiratory compensation of metabolic alkalosis. Now this kidney can operate over this, and respiratory compensation is low in comparison to that of the acidosis, because whenever there is suppression of respiration, there is a fall in the oxygen concentration or oxygen partial pressure, and is a strong stimulant of the peripheral chemoreceptors. So this compensation is not much in comparison to acidosis. Now this kidney can operate, and it will eliminate, and it can eliminate some bicarbonate or so, whatever it may be. And in that, whenever there is increase in the bicarbonate concentration and fall in the hydrogen concentration, then the kidney will try to eliminate some bicarbonate and bring the pH further close to that of the normal pH value. It is the renal compensation. So it is the renal compensation. This part is the renal compensation. This part is the renal compensation. It is operating in the another, it is isobar line of CO2. So it is closer to that. During alkalosis, then there is hydrogen concentration is low, so that it cannot, when this hydrogen concentration, there is the bicarbonate is reabsorption is also low. In this way, then there is renal compensation is possible to some extent. So renal compensation. So it is the final. This is the final stages. They are close to this. In all this case, they are called chronic cases instead of compensated stages in your text. Yes. And this compensation depends upon the degree of the disorder, and there is the derangement of the system. And this type of figure is used in all types of nomograms. If you can understand, these are extremely easy things, and if you can understand, it will be easy for you to study this figure and acquire sufficient knowledge. This is the pH bicarbonate diagram. This is the normal point, PCO2. These are PCO2 isobar, 40, 70 and 20. Suppose whenever is the normal point,
bicarbonate 24 milliequivalent per liter, and pH 7.4, PCO2 40 millimeter. And in this condition, there is hypoventilation, there is accumulation of carbon dioxide, increase in the PCO2, fall in the pH, and also to some extent rise in the bicarbonate. By renal compensation, there is further increase in the bicarbonate, but this pH value is closer to the normal. It is the renal compensation, compensated respiratory acidosis, and it is opposite to that, uncompensated respiratory alkalosis, and it is the renal compensation and chronic respiratory alkalosis. There is further fall in the bicarbonate, but this pH returns to close to the normal, and it is the metabolic alkalosis and it is the metabolic acidosis. It is occurring in the same isobar line. Initially there is respiratory compensation and there is the renal compensation, and both try to bring this pH back to this normal value. The venous system of the neck, you know very well. The jugular means, it's a Latin word. Jugular means neck or throat. So the vein of the neck is called jugular vein. And also I will start today little bit the dural venous sinus today. Next class I will complete the dural venous sinus. So the jugular, how many jugular is there in the neck? You are all sitting. Your jugular vein is visible or not? Not visible, because the blood falls through this vein into the superior vena cava. You know the superior vena cava, in the superior vena cava, in the heart, in the right atrium of the heart. How superior vena cava is formed? Right and left corresponding brachiocephalic vein to form the superior vena cava. This brachiocephalic vein, how this brachiocephalic vein is formed? Internal jugular plus subclavian vein. Yes, subclavian vein. Now today's topic is internal jugular vein, not the subclavian vein. Along with when there is an internal jugular vein, there is also external jugular vein. So in the neck you will get two important veins. The external jugular vein, that is superficial vein in the neck. When you dissect the neck, you will see the external jugular vein, and in the deep vein, that is internal jugular vein. Hey, ki korchis tora? Hey. So internal jugular vein paired. They are paired on the right side and the left side. External jugular vein. So how the external jugular vein is formed? What is this? এটাই নয়, এটাকে কি বলে? Angle of the mandible or neck of the mandible. Angle of the mandible. এটা কি? Clavicle. So midpoint of the clavicle. You can draw the external jugular vein, the surface marking, by a line from the angle of the mandible up to the midpoint of the clavicle. This is the external jugular vein. Now, how external jugular vein is formed? অর্থাৎ শুরু কোথায় শেষ কোথায়? External jugular vein এর শুরু কোথায় শেষ কোথায়? The formation and termination. Formation কোথায়? Behind the neck of the mandible. Neck of the mandible এর ঠিক পেছনে. How it is formed? Have you heard the name retromandibular vein? Retromandibular, anterior division and posterior division. This retromandibular vein is formed by the
superficial temporal vein and maxillary vein, and it gets divides into two. Temporal vein and maxillary vein forms the retromandibular vein. Retromandibular vein again divides into anterior division and posterior division. With this posterior division, another vein joins, that is known as posterior auricular vein. The posterior auricular vein joins to form the external jugular vein. Jodi bole je how the external jugular is formed, the external jugular vein is formed by the union of posterior division of retromandibular vein along with the posterior auricular vein. Auricle মানে কান থেকে আসছে posterior auricular vein. এটা হলো এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, এইটাই হচ্ছে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। তাহলে এটা টার্মিনেট কোথায় করবে না, এটা আসবে অবলিক কোর্স ইন দ্য নেক, জাস্ট সুপারফিশিয়াল টু দ্য ডিপ টু দ্য প্ল্যাটিজমা মাসল। প্ল্যাটিজমা কি? প্ল্যাটিজমা একটা সুপারফিশিয়াল মাসল ফ্রম দ্য নেক, এইখানে আছে, এটা ম্যান্ডিবলেও যায়। জাস্ট ডিপ টু দ্য প্ল্যাটিজমা দিস এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন ইজ লোকেটেড or situated, and this external jugular vein drains into the termination subclavian vein behind the mandible, মানে এর তলায় subclavian vein আর নিচে subclavian vein, এটা নিচে লিখলাম কিন্তু নিচে নয়, পেছনে, behind the clavicle subclavian vein। তাহলে টার্মিনেশন কোথায়? এক্সটার্নালে সাবক্লেভিয়ান ভেন, এটা মনে রাখতে হবে। আমি যখন ইন্টারনাল জুগুলার বললাম আইজেভি, এ কোথায় টার্মিনেট করে? এটা টার্মিনেট করে না, ইট জয়েন্টস উইথ দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেন। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আসছে, এখানে আছে সাবক্লেভিয়ার ভেন, ইট জয়েন্টস টু ফর্ম ব্রেকিওসেফালিক ভেন। ব্রেকিওসেফালিক ভেন, ব্রেকিওসেফালিক ভেন, করেসপন্ডিং ব্রেকিওসেফালিক ভেন। এটা জয়েন করে না কিন্তু, টার্মিনেট করে না। ইট ডাজ নট টার্মিনেট ইন দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেন, ইট জয়েন্টস উইথ দ্য সাবক্লেভিয়ান ভেন টু ফর্ম দ্য ব্রেকিওসেফালিক ভেন। তাহলে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন কত কি ট্রিবিউটারিজ থাকতে পারে? তিনটে ট্রিবিউটারিজ মনে রাখবে। এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ভেন নাম হবে, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন। অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন, anterior jugular vein, it is one of the important veins in the neck. It is superficially placed. কোথায় থাকবে না, জাস্ট চিন, মিডলাইন অফ দ্য চিন থেকে it comes, it forms just below the chin। কোথা থেকে? না, সাবম্যান্ডিবুলার রিজন থেকে স্মল, ছোট অনেক ভেন, স্মল ভেন্স টু ফর্ম দ্য অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন। দু সাইডেই মিডলাইন অফ দ্য নেক, মানে এই যে চিন এইভাবে আসবে, এটা কি ছিল? ম্যানুব্রিয়াম। এখানে ছিল সুপ্রাসার্নাল স্পেস। এই দুটো অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন এইভাবে আসবে, এসে এরা কানেক্টেড হবে অ্যানাদার ট্রানভার্স ভেন। এটাকে কি বলা হয়? এটা তুমি সুপ্রাসার্নাল স্পেসে পাবে, ইন দ্য সুপ্রাসার্নাল স্পেস টার্মিনেশন, ইট ইজ কল্ড ভেনাস আর্চ। সবই বলবে জুগুলার, জুগুলার ছাড়া কিছু না, জুগুলার ভেনাস আর্চ, জুগুলার ভেনাস আর্চ। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন। তাহলে অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন কোথায় ড্রেন করবে? অ্যান্টিরিয়ার জুগুলার ভেন কোথায় ড্রেন করবে? এটা এক্সটার্নাল নয়, অ্যান্টিরিয়ার, যেটা মিডলাইন ধরে আছে বাইল্যাটারালি। এক্সটার্নাল তো বললাম অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল আপ টু দ্য মিড পয়েন্ট অফ দ্য ক্লাভিকেল।
তাহলে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন কোথায় ড্রেন করবে? এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। কিন্তু এটা ভ্যারিয়েবল হতে পারে, এটা ভ্যারিয়েবল হতে পারে। অনেক সময় তুমি অনেক পেশেন্টের দেখবে দেয়ার ইজ নো এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, দেয়ার ইজ নো এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। তার একটা ভেন থাকবে, সব রিপ্লেস হয়ে গেছে, একটাই ভেন থাকবে, ভেন অফ ককার, এ লার্জ ভেন which replaces the both the external jugular vein, একটা সিঙ্গেল ভেন, নাম হচ্ছে ভেন অফ ককার, ভেন অফ ককার, and it drains into the anterior jugular vein। অদ্ভুত দেখ, anterior jugular vein ড্রেন করলো এক্সটার্নাল, এই anterior jugular vein drains into the external jugular vein, কিন্তু যখন এক্সটার্নাল jugular vein নেই, there is no external jugular vein, অনেক থাকতে পারে ভ্যারিয়েবল, সেখানে থাকবে ভেন অফ ককার। অনেক সময় আমরা কি বললাম, অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন কটা বললাম? দুটো বললাম। অনেক সময় সিঙ্গেল ট্রাঙ্ক অফ অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন থাকে, তাকে বলা হয় মিডিয়ান সার্ভাইকেল ভেন। এটা জেনে রাখা উচিত। নর্মালি দেয়ার ইজ টু অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন drains into the corresponding external jugular vein, but sometimes there is a variability that two anterior jugular vein form a single trunk and it is called median cervical vein। কি বলে? median cervical vein। have you heard the name of sigmoid sinus? নামটা শোনা আছে? Sigmoid sinus is a S-shaped venous sinuses, intracranial venous sinuses that is present in the occipital bone, also temporal bone। occipital bone দেখেছো সবাই sigmoid sinus, আর deep sinus। যত intracranial venous sinus আছে, অনেক intracranial venous sinus আছে, আলটিমেট তারা কোথায় ব্লাডটা ড্রেন করবে? they drain the blood at sigmoid sinus, and the sigmoid sinus coming out from the cranium at the posterior compartment of the jugular foramen as IJV, internal jugular vein, on the posterior compartment of the jugular foramen। jugular foramen নামটা শোনা আছে? a foramen in between the jugular process of the occipital bone and the corresponding temporal bone, a foramen is in the intact skull। foramen-টা দেখবি, তাতে দেখবি anterior compartment, intermediate and posterior compartment। এক্সটার্নাল জুগুলার ভেনে কোনো ভালভ আছে? এক্সটার্নালে, ইন্টারনালে বলছি না, এক্সটার্নালে আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন পিয়ার্স দ্য ডিপ ফাসা। কখন, কোথায় পিয়ার্স করবে ডিপ ফাসাকে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন? ক্লাভিকেল থেকে ঠিক 2.5 সেমি ওপরে, 2.5 সেমি অ্যাবাভ দ্য ক্লাভিকেল, it pierces the deep fossa, then it comes into the supraclavicular triangle। supraclavicular নামটা শোনা হয়নি, এটা posterior triangle একটা পার্ট, supraclavicular। তাকে ড্রেন করতে হবে কোথায়? এক্সটার্নাল জুগুলার ভেনকে কোথায় ড্রেন করতে হবে? at the subclavian vein, and subclavian vein is present in the posterior triangle of the neck। so এটা চলে যাবে কোথায়? পিয়ার্স করে behind the clavicle, it comes into the, it drains into the subclavian vein। এই যে যেখানে সাবক্লেভিয়ান ভেনে ড্রেন করলো, সেখানে একটা পেয়ার ভালভ থাকবে, one set of pair of valve at the close termination in the subclavian vein, another valve is present above the clavicle 4 সেমি দূরে, 4 সেমি above the clavicle। এই ভালভগুলোর কাজ কি? কিছুই না, ভালভগুলো শুধু দেয়া আছে, they do not prevent the regurgitation of the blood, মানে ব্লাড এখান থেকে আবার রিজার্জিট করে উপরে চলে যেতে পারে। তাকে বলা হয় এনগর্জমেন্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। কখন হয়? দেখবি অনেকের দেখবি শিরা ফুলে থাকে, কাদের শিরা ফুলে থাকে, টর্চুয়াসও হয়। এনলার্জ এন্ড টর্চুয়াস কাদের হয়? your favorite রূপম ইসলাম, অরিজিৎ সিং। কেন?
না এরা প্রফেশনাল সিঙ্গার্স যাদের হয় তাদের সবসময় রেস্ট ইন্টারথোরাসিক প্রেসার থাকে। তাহলে রেস্ট ইন্টারথোরাসিক প্রেসার হলে সব সময় in the external jugular vein there is a blood, there is a engorgement. প্রফেশনাল সিঙ্গার্স, আচ্ছা আমি একটা চিলড্রেন বা ওমেনদের এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন ভিজিবল হবে, ভিজিবিলিটি থাকবে? ফিমেল অর চিলড্রেন থাকবে না, কারণ দেয়ার যে থিকার সাবকিউটিনিয়াস টিস্যু। যদি ফ্যাট অনেক থাকে তুই তো ভিজিবল করতে পারবি না, লিন অ্যান্ড থিনে তুই দেখতে পাবি, ওবেজ পেশেন্টদেরও ক্ষেত্রে দেখতে পারবি না। and you can make the visible the external jugular vein কি করে? you can hold the breath, you just hold the breath। অনেকের দেখো নিজেরা দেখতে পারবে না, পাশের জন দেখতে হবে। there is a prominence of the external jugular vein, কারণ তুমি কি করছো, ব্লাডটাকে আটকে দিচ্ছ, ইন্সপিরেশনটা আটকাচ্ছ, ফলে prominence of external jugular vein। এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন আমরা ক্লিনিক্যালি কি হিসাবে ইউজ করি? তোমাদের কারো আইসিইউ সেটআপে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই, there is no experience in the ICU setup। আমরা করি আমরা কি এখানে লাইন করি, যেটাকে কি বলা হয়, যে কোনো ভেনে, এই যে মিডিয়ান কিউবিটাল ভেনে যখন লাইন করব কি বলবো, এনি ভেনাস লাইন, যেটাকে আমরা বলি চ্যানেল সবাই জানিস যে আইভি চ্যানেল করতে হবে, ফ্লুইড দিতে হবে, এগুলো তো একটা ফার্স্ট স্টেপ। ধর একটা পেশেন্ট হাইপোটেনশন এসছে, শকে এসছে, কি করবি তুই? ফ্লুইড থেরাপি করবি। তুই কি করবি? এখানে দিলি। ধর কোনো ভেন, সব ভেন কোলাপস, তোকে কোন ভেনটাকে চুজ করতে হবে, এবং পেশেন্টটা প্রলং ইন আইসিইউ, আর কোনো ভেন্স বেঁচে নেই, এবং তোকে ম্যানোমিটার সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার গাইড করে করে ফ্লুইড দিতে হবে, মানে ইউ ক্যান নট গিভ দ্য এক্সট্রা ফ্লুইড টু দ্য পেশেন্ট, তাহলে কি হার্ট ফেলিওর হয়ে যাবে। তাহলে সেটার জন্য কি করতে হবে? সিভিপি, সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার, এটা একটা ম্যানোমিটার আছে, দেখা হয় সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসার গাইড করে করে ইউ ক্যান গিভ দ্য ফ্লুইড টু দ্য পেশেন্ট। তার জন্য ইউ ক্যান চুজ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন ফর ক্যাথেটারাইজেশন, যেটাকে আমরা বলি, অনেকে তোরা হয়তো জানিস বা দেখেছিস আইসিইউতে, সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন। তাহলে তুই বলবি যে স্যার শুধু এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, ইন্টারনাল জুগুলার ভেনও তো আমি করতে পারি। ইয়েস, ইউ ক্যান ডান দ্য ক্যাথেটারাইজেশন ইন দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন অলসো। যার যেটা অ্যাপ্রোচ, কেউ এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন সিলেক্ট করতে পারে, কেউ ইন্টারনাল জুগুলার ভেন সিলেক্ট করতে পারে, কারণ এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল টু ক্লাভিকেল, তো আমি সোজা এক্সটার্নাল জুগুলার ভেনে ক্যাথেটারটা নিডল পুশ করে দিতে পারি। আর এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন সাধারণত, জেনারেলি দ্য সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন ইজ ডান ইন দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। এক্সটার্নাল জুগুলার ভেনে তিনটে ট্রিবিউটারিজ মনে রাখবে, থ্রি ট্রিবিউটারিজ at the close proximity at its termination কোথায়? সাবক্লেভিয়ান ভেন। কি কি ট্রিবিউটারিজ? একটা তো বলে দিলাম, অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন, সেকেন্ড হচ্ছে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল ভেন, এই নামটা মনে রাখো, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল ভেন, and third is suprascapular vein. Sometimes the occipital vein drains into the external jugular vein, occipital vein, from the occipital bone, occipital area থেকে occipital vein sometimes drained into the, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, তারও নাম জুগুলার, সেই জুগুলারটার নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। এরা কারা? নামটাই তো বলে দিচ্ছে পোস্টিরিয়ার, তার মানে পোস্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্ক্যাল্প এন্ড নেক থেকে, পোস্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্ক্যাল্প এন্ড নেক থেকে যে ব্লাডটা আসছে ড্রেন হয়ে, সেটা আসবে পোস্টিরিয়ার এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ট্রিবিউটারিজ অফ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, and it drains into the external jugular vein just below the midpoint of external jugular vein। না মনে পড়ছে না? মনে থাকবে? পড়তে হবে। আমি বলে দিচ্ছি,
একটা ভেন যখন আসবে ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দ্য ফরমেশন, তার মানে কি ফরমেটিভ টিবিউটারিজ, এর ফরমেটিভ টিবিউটারিজ কি এক্সটার্নালের the posterior division of retromandibular vein along with the posterior auricular vein, এরা হচ্ছে ফরমেটিভ টিবিউটারিজ, এরা ফরমেশন করলো ভেনটাকে। ভেনের অ্যানাদার টিবিউটারিজ ক্লোজ প্রক্সিমিটি বলে দিলাম সুপ্রাস্ক্যাপুলার, ট্রানভার্স সার্ভাইকেল এন্ড অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন। ট্রানভার্স সার্ভাইকেল ভেন and these three veins are drains into the external jugular vein at its termination point, মানে একদম যেখানে সাবক্লেভিয়ান ভেনে ড্রেন করছে, এই সাবক্লেভিয়ান ভেন থেকেই তিনটে করে ভেন আমি যে বললাম অ্যান্টেরিয়র জুগুলার, সুপ্রাস্ক্যাপুলার এন্ড ট্রানভার্স সার্ভাইকেল ভেন। ইন্টারনাল জুগুলার ভেন অ্যানাদার ভেনাস সিস্টেম, ইন্টারনাল কথাটাই তো বলছে, তাহলে ইট ইজ ডিপ টু দা ফাসা, অর্থাৎ ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকেল ফাসার নিচে আছে, বিলো। সেই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন একটা ছবি আঁকলে পরিষ্কার হয়ে যাবে সে কোথা থেকে আসছে, হ্যাঁ ব্রেন থেকে। কোথায় তাহলে এর আপার পার্টটা কি, এই যে এখন একটা বললাম সাইনাসের নাম এসসেপেড, বল কি আঁকলাম এটা, কোন ভেন আঁকলাম, কোন ভেন, হুইচ ভেন, হুইচ ভেন আই ড্র, আর বল ইন্টারনাল, আমি তো এক্সটার্নাল বলে দিলাম তিনটে তার টিবিউটারিজ, এত টিবিউটারিজ কার থাকবে, ইন্টারনাল। মোস্ট অফ দ্য ভেন্স অফ দ্য ব্রেন, স্ক্যাল্প, ফেস along with the orbit, tympanic cavity, internal ear, সমস্ত জায়গা থেকে ব্লাড নিয়ে আসবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, সেই জন্য এটা কেটে দিলে মরে যাবি। দিস ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, এখানে একটা ডাইলেটেশন পাবি at the beginning of the sigmoid sinus, just continuation of the internal jugular vein কে at sigmoid sinus। sigmoid sinus হচ্ছে এর ফার্স্ট এ ভাবে axillary artery as continuous brachial artery, external iliac artery as continuous as femoral artery, এরকম করে কন্টিনিউয়েশন আছে। সেই কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে sigmoid sinus continue as internal jugular vein, and this internal has so many structures, anterolaterally অনেক স্ট্রাকচার থাকবে, posteriorly, medially, এ থাকবে কার সঙ্গে না একটা ইম্পর্টেন্ট আর্টারির সঙ্গে থাকবে। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন কোথায় থাকে, নেকে কার মধ্যে থাকে, একটা সিদের মধ্যে থাকে, ক্যারোটিড সিদ। এই ক্যারোটিড সিদের রিলেশন কি, in the upper part of the carotid sheath you will get internal carotid artery, and in the lower part of the carotid sheath you will get common carotid artery. Internal jugular vein on the lateral side, and on the medial side you will get the upper part internal carotid, lower part common carotid, but in between the two structure কে থাকবে, কোন নার্ভ কে বলতে পারবে, ভেগাস
ভেগাস নার্ভ, ক্যারোটিড সিদের রিলেশন জানতে হবে, ক্যারোটিড পড়ানো হবে, মনে রাখতে হবে এটা তিনটে স্ট্রাকচার থাকে, আর্টারি, ভেন এন্ড নার্ভ। কি আর্টারি? ইন দ্য আপার পার্ট ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, in the lower part common carotid artery, and in the lateral aspect you will get the internal jugular vein, and in between the two structure and posterior, মানে দুটো মানে একদম পাশাপাশি মাঝে নেই, পোস্টেরিয়র রিলেশন, মানে এইটা আর এইটা ভেগাস নার্ভ, এই পেছনে থাকে ভেগাস নার্ভ অন দা, কিন্তু ক্যারোটিড সিদের মধ্যে। তাহলে এই এক নম্বর টিবিউটারিজ 2, 3 এগুলো মনে হচ্ছে যে কি বলবো, তাই তো? বলবো 1, 2, 3 কে কি নামে ডাকবো? দুটো বাল্ব তৈরি করে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, অ্যাট দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য এন্ড। এই বাল্বগুলোর নাম দেবো সুপিরিয়র বাল্ব, BULB বাল্ব রে এইরকম, আর এটাকে বলবো ইনফিরিয়র বাল্ব। দ্য সুপিরিয়র বাল্ব তোমাদের টেম্পোরাল বোন পড়ানো হয়নি, সুপিরিয়র বাল্ব প্রেজেন্ট থাকবে, টেম্পোরাল বোনে একটা ফসা থাকে, যেহেতু ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আছে তার নাম হচ্ছে জুগুলার ফসা। দ্য জুগুলার ফসা অফ দ্য টেম্পোরাল বোন এই সুপিরিয়র বাল্ব এ, আর ওপরে থাকবে টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, তার ফ্লোরে থাকবে। এই যে ফার্স্ট টিবিউটারিজ লিখলাম, দিস টিবিউটারিজ ইজ নোন অ্যাজ ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। কোথায় থাকে? ব্রেনে থাকবে, অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেজিলার পার্ট অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন, তুমি যদি দেখে থাকো। এন্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টিবিউটারি অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। দেখো ভেন কিন্তু সাইনাস তার টিবিউটারিজ, এটা একটা পিকিউলিয়ার অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। ফার্স্ট টিবিউটারি হচ্ছে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। সেকেন্ড কি? ফ্যারিংস থেকে আসবে ফ্যারিঞ্জিয়াল ভেন, ফ্যারিঞ্জিয়াল ভেন। থার্ড হচ্ছে কমন ফেসিয়াল। আচ্ছা, হাউ ফেসিয়াল ভেন ইজ, উইল গেট দিস ভেন ইন দ্য ফেস অ্যালং উইথ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি। কালকে দেখেছো কিনা জানি না, ফেসিয়াল ভেন, ফেসিয়াল আর্টারি দেখানো হয়েছে ফেসে। ফেসিয়াল ভেনটা কোথা থেকে তৈরি হলো? কোনো আইডিয়া, এনিবডি? supraorbital and supratrochlear forms the angular vein. Shown angular vein, this angular vein continues facial vein. এই ফেসিয়াল ভেনকে আমি কমন ফেসিয়াল নামে ডাকলাম। আমি বললাম যে থার্ড টিবিউটারিজ অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন ইজ এ কমন ফেসিয়াল ভেন। হাউ কমন ফেসিয়াল ভেন ইজ ফর্ম? ভেরি গুড, দ্য অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন। পোস্টেরিয়র ডিভিশনটা কোথায় চলে গেল? পোস্টেরিয়র ডিভিশনটা হ্যাঁ এক্সটার্নাল। Posterior division of retromandibular vein along with the posterior auricular vein is forms the external jugular vein, but the common facial vein formed by the facial vein joining with the anterior division of retromandibular vein. It forms the common facial vein, and this common facial vein drains into the internal jugular vein. ও শোন না ভালো করে, এগুলো পরীক্ষা থাকবে। ইন্টারনাল জুগুলার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইসিইউতে তুই যখন কাজ করবি, তোর যদি অ্যানাটমি জানা থাকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, কারণ তুই এই যে ক্ল্যাভিকেল এন্ড স্টার্নাম, আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মাসেলস আছে যাকে কেন্দ্র করে সবাই, দ্য কি মাসেল অফ দ্য নেক, এসসিএম। কি এসসিএম? কি? স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। এই যে যত কিছু ভেনগুলো বলছি তারা হয় ওভারল্যাপ করবে, নালে ডিপ টু দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড থাকবে, নালে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, নালে পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। এই তো থাকতে পারে, হয় তার উপর চেপে থাকবে, না হলে তার পেছনে থাকবে, না হলে তার সামনে থাকবে, না হলে তার পেছনে থাকবে। যে কোনো স্ট্রাকচার ইন দ্য নেক তোমাকে রেফারেন্স পয়েন্ট দিতে হবে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসলকে। যেমন যদি ইন্টারনাল জুগুলার ভেন বলি,
Internal jugular vein in the upper part, it overlaps the sternocleidomastoid, but in the lower part, it is deep to the sternocleidomastoid. এছাড়া নেকের অসংখ্য মাসেলস আছে, the strap muscles of the neck, নামগুলো মনে আছে? স্টার্নোথাইরয়েড, স্টার্নোহাইয়েড, ওমোহাইয়েড, ওমোহাইয়েডের আবার দুটো বেলি, সুপিরিয়র বেলি, ইনফিরিয়র বেলি, আবার ডায়াগ্যাস্ট্রিক মাসেলস পাবি তোরা যখন অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল ডিসেকশন হবে। এই তো কালকে আছে বোধহয়, আজকে নেই, থার্সডে আছে অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল অফ দ্য নেক। সেখানে 3.5 ট্রায়াঙ্গেল পাবি প্রত্যেকটা সাইডে। তার মধ্যে একটা আছে মাসকুলার ট্রায়াঙ্গেল, ডায়াগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল, ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল। আর ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল আমি বলে দিয়েছি, দ্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল নামটাই হচ্ছে বিকজ দেয়ার ইজ এ ক্যারোটিড আর্টারি প্রেজেন্ট ইজ দেয়ার। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, not the internal carotid. Internal carotid, there is no branch in the neck, no cervical branch. neck ke cervical bolbo, শুধু external carotid artery branch. এবার external carotid artery branch ওই যে ছেলেটি শুয়ে আছে in the last bench, you tell me the branches of external carotid artery in the neck, কি কি ব্রাঞ্চ তুমি এনকাউন্টার করতে পারবে? নো, কোনো ব্রাঞ্চই পাবে না। আরে বাবা, এটা বলে দিয়েছিলাম। থাইরয়েড আছে, সুপিরিয়র থাইরয়েড, টাং আছে, লিঙ্গুয়াল, মনে কর। আর কি? সুপিরিয়র থাইরয়েড, লিঙ্গুয়াল বললাম, আর বল। এই তো নেক্সট ক্লাস, মানে প্রিভিয়াস ক্লাস ছিল আমার, ক্যারোটিড আর্টারিজ ইন দ্য নেক, সেগুলো ভুলে গেছিস পরীক্ষার আগে বলে? ছাড়, বাদ দে। 4 নম্বর কি হবে? লিঙ্গুয়াল ভেন। লিঙ্গুয়াল ভেন আবার দু রকমের হয়, সুপারফিশিয়াল লিঙ্গুয়াল, ডিপ লিঙ্গুয়াল। 5 নম্বর হচ্ছে থাইরয়েড, সুপিরিয়র থাইরয়েড, মিডিল থাইরয়েড। এই মিডিল থাইরয়েড ভেন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর কাদের জন্য? তোদের জন্য নয়, ফর থাইরয়েড সার্জন, যারা থাইরয়েডেক্টমি করবে, রিমুভাল অফ দ্য থাইরয়েড। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ভেসেল টু বি লাইগেটেড ফার্স্ট ডিউরিং থাইরয়েড সার্জারি। এটা লিখে রাখ, ডিউরিং থাইরয়েড সার্জারি মিডিল থাইরয়েড ভেন হ্যাজ টু বি ফার্স্ট লাইগেটেড, দেন আদার arteries, সে superior thyroid artery কর, inferior thyroid artery কর, সে করবি। The middle thyroid vein is the first vessel to be ligated in case of thyroid surgery, and it is the middle part of the thyroid থেকে ব্লাডটাকে ড্রেন করে কোথায় আসবে? in the internal jugular vein. 8 নম্বর হচ্ছে occipital vein, যদি external jugular vein ড্রেন না করে। বললাম সামটাইমস ইট ভেন্স ইনটু দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন অলসো, মানে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন মানে এখানেও ড্রেন করতে পারে অক্সিপিটাল ভেন, এইটা নয়, এখানে ড্রেন করতে পারে অক্সিপিটাল ভেন, তবে সব সময় সেটা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনেই ড্রেন করবে, অক্সিপিটাল ভেন। 8 নম্বর। তাহলে এই 7 নম্বরটা আমি কেন বললাম না? এটার নাম কি? এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ভেন আছে, তার নাম আছে অবলিক জুগুলার ভেন, obliquely placed, and it's communicating between the external jugular vein and internal jugular vein. আচ্ছা, have you heard the name thoracic duct and right lymphatic duct? এই যে মাথা চুলকাচ্ছ পেছনে, তুমি thoracic ductর নাম শুনেছো? thoracic duct আমি শুনিনি, বলবো কি করে? কে কে শুনেছে thoracic duct, right lymphatic duct? এই দিকেও কিন্তু থাকবে, জানিস তো, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, তার সঙ্গে এটা জয়েন হবে। তবেই তো ব্রেকিওসেফালিক তৈরি হবে, এই এসবিসি তৈরি হবে। হ্যাঁ, এই যে এইটা তো এইখানে আরেকটা সাবজেক্ট, ব্রেকিওসেফালিক রাইট, এটা রাইট সাবজেক্ট কি
এই যে লাস্ট tributaries, আচ্ছা where the thoracic duct opens, termination point, হ্যাঁ সিস্টারনা কাইলি, সিস্টারনা কাইলি হিসাবে তো উঠে আসে উপর নিচে থেকে, সিস্টারনা কাইলি হয়ে thoracic duct উঠে আসে। টার্মিনেট কোথায় করবে? একজন বল, তুই বল। ভেরি গুড। The close proximity where the internal jugular vein joins with the subclavian bone, মানে ঠিক এই রকম। আর রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট তাই, এটা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের পেছন দিকে গিয়ে এখানে ড্রেন করলো, এটা রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট, এটা থোরাসিক ডাক্ট নয়। থোরাসিক ডাক্টকে ডাকবো অন দা লেফট সাইডে, আর রাইট সাইডে রাইট লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট, সেটা হচ্ছে এইভাবে ড্রেন করে। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন নেমে আসছে, ইনফিরিয়ার বাল্ব, এটা সাবক্লেভিয়ান, এইভাবে যাবে থোরাসিক ডাক্টটা গিয়ে এইখানে জয়েন করলো, মানে একদম ক্লোজে, দেখতে পাচ্ছিস? তাহলে দেখ ভেন তার লাস্ট ট্রিবিউটারিজ হচ্ছে ডাক্ট, কি ডাক্ট? থোরাসিক ডাক্ট, মানে লিম্ফ্যাটিক ডাক্ট। আবার ভেন তার ফার্স্ট হচ্ছে সাইনাস, এই দুটো পিকুলারিটিস। এইবার যে ডুরাল ভেনাস সাইনাস বলবো, ডুরাল ভেনাস সাইনাস কি, কোথায় থাকে? হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন অফ দ্য ডুরাল ভেনাস সাইনাস? এটা আউটসাইড অফ দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি অর ইনসাইড অফ দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি? তোরা স্ক্যাল্প করে নিচ্ছিস, এই মেয়ে খুব এ করছিস, বল, চোখে হাত দিচ্ছিস, বল স্ক্যাল্পের লেয়ার গুলো বল। আরে লেয়ার অফ দ্য স্ক্যাল্প, দ্য নিউমোনিক ইজ SCALP। এটা এমন কিছু কঠিন নয়। S ফর স্কিন, C ফর কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার। এই কানেকটিভ টিস্যু লেয়ারে যত স্ক্যাল্পের আর্টারি অ্যান্ড ভেন থাকবে, স্ক্যাল্প আর্টারিজ অ্যান্ড ভেনস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার। তারপরেই চলে যাব অ্যাপোনিউরোসিস, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গেলিয়া অ্যাপোনিউরোটিকা, অক্সিপিটোফ্রন্টালিস মাসলস এর অ্যাপোনিউরোসিস। তারপরে সাব অ্যাপোনিউরোটিক টিস্যু, দ্যাট ইজ কল্ড লুজ কানেকটিভ, লুজ অ্যারিওলার টিস্যু, and it is the dangerous layer of the scalp, কারণ এখানে ব্লিডিং হলে ব্ল্যাক আই ফর্মেশন হবে, স্ক্যাল্প হেমাটোমা ইজ দেয়ার। তারপরেই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পেরিক্রেনিয়াম, দ্যাট ইজ আউটার পেরিঅস্টিয়াম অফ দ্য স্কালবোন। স্কালবোনটার ওপরে একটা কভারিং থাকবে, সেটা হচ্ছে পেরিঅস্টিয়াম। তাহলে হোয়াট ইজ ডিপ্লয়ি ভেন? And what is emissary vein? বল, ডিপ্লয় ভেনটা কোথায় থাকে? না, এই স্কালবোনের একটা বিশেষত্ব আছে, আউটার টেবিল এন্ড ইনার টেবিল অফ দ্য স্কালবোন। যদি কেউ পড়ে থাকে, আউটার পার্ট এন্ড ইনার পার্ট, ইন বিটুইন দ্য টু পার্টস দেয়ার ইজ এ ডিপ্লয় ভেন, যেটা স্কালবোনকে সাপ্লাই করবে। ডিপ্লয় ভেন সেখান থেকে ড্রেন করবে, ডিপ্লয় ভেন থেকে। আর মেনিনজাস কি? তাহলে ডুরাল ভেনাস সাইনাস কথাটার মানে কেন? আবার ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস সাইনাস, দুটোই ভাবে বলতে পারি। এই ছবিটাই কি দেখছো? দেখে দেখে বল। You see the here, the maxillary vein and superficial temporal vein forms the retromandibular vein. And retromandibular vein gets divides into two division, anterior division and posterior division. And this anterior division joins with the facial vein to form the common facial vein, and posterior division joins with the posterior auricular vein and forms the external jugular vein. And this external jugular vein drains into the subclavian vein. And this is the facial vein, supraorbital, supratrochlear, angular, then facial vein,
and in this common facial vein drains into the internal jugular vein. This is the third. Fourth, lingual. Fifth, superior thyroid. Sixth, middle thyroid. Seventh, oblique jugular vein. যদি বলে what is oblique jugular vein, তুই বলবি this is the vein which connecting the external jugular with internal jugular vein. ঠিক একইভাবে what is emissary vein? না emissary vein connecting with the extracranial venous sinuses, মানে ক্রেনিয়ামের বাইরে যে সমস্ত আছে, যেমন স্ক্যাল্প ভেন, আরো সমস্ত ভেন্স আছে, ভেন্স অফ দ্য নোজ, হ্যাঁ। ক্যাভার্নাস সাইনাস, it is an intracranial venous sinus, very important intracranial venous sinus. এই যে ডেঞ্জারাস এরিয়া দ্য ফেস যখন তোমরা পড়ছিল, এখান থেকে ক্যাভার্নাস সাইনাসে চলে যেতে পারে ইনফেকশন। কিভাবে? হাউ? ধরো ফেসিয়াল ভেনের সঙ্গে ক্যাভার্নাস সাইনাসের কিভাবে কানেকশন আছে? পড়ে থাকলে বলতে পারবি, নালে বলতে পারবি। হ্যাঁ বল। দুটো কমিউনিকেশন আছে, একটা আছে থ্রু সুপিরিয়র অপথ্যালমিক ভেইন, আরেকটা হচ্ছে ডিপ ফেসিয়াল ভেইন থ্রু টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস দেন ক্যাভার্নাস সাইনাস। এই দুটি মনে পড়লেই আছে, বইতে সব দেওয়া আছে ছবি। ডুরাল ভেনাস সাইনাস, কতগুলো ডুরাল ফোল্ড আছে রে? বল, তাহলে লিখবো আমি। কতগুলো ডুরাল ফোল্ড আছে ইনসাইড দ্য ক্রেনিয়াম? নামগুলো বলেছিলাম। কতগুলো? হাউ মেনি? এই লাস্ট বেঞ্চ। ও হাসি, পড়াশোনা তো কিছু হচ্ছে না, সেটাই এক্সামেই রিফ্লেক্টেড হয়েছে। কতগুলো বল, আমি লিখবো। হাউ মেনি ডুরাল ফোল্ড? নামগুলো কটা আছে বল? নামগুলো নাই বলতে পারিস, কটা আছে? এই তুই কি পড়ছিস রে মেয়ে? কটা ফোল্ড আছে জোরে বল। এই লিখলাম, এবার কি লিখবো? ঠিক আছে, 4, এটাও 4 বলা যায়। এবং সেই ফোল্ড গুলো তোমরা এখনো দেখোনি ব্রেনে, সেই ফোল্ড গুলো হচ্ছে ডুরাল ফোল্ড। ডুরার কটা লেয়ার আছে বলেছিলাম? ডুরাল লেয়ার আছে। ক্রেনিয়াল ডুরার, স্পাইনাল ডুরা না, ক্রেনিয়াল ডুরা। দ্যাট ডুরা ইজ এ পার্ট অফ কি? কার পার্ট? ডুরা ইজ এ পার্ট অফ, সেটা বল না, এটাও যদি বলতে না পারিস, যদি হ্যাঁ বললে পারি। arachnoid paya. In between the dura and arachnoid there is a space. In between the arachnoid and paya there is a space. In between the paya and the brain. In between the paya and the brain surface কোনো স্পেস আছে? হ্যাঁ কিনা বল না? নো স্পেস, কোনো সাবক্লায়াল স্পেস বলে কিছু নেই। পায়ার আবার দুটো পার্ট, কি? একটা আছে এপি পায়া, একটা আছে পায়া গ্লায়া। এই গ্লায়া তোরা পড়েছিস, গ্লায়াল সেল, মাইক্রোগ্লায়া বলে সেলস আছে এতে, সেই জন্য গ্লায়া এসছে। তাহলে এই ডুরা এটা একটা সেকশন আঁকলাম। এই যে ফোল্ড গুলো আঁকলাম, এগুলো কি ফোল্ড? ডুরাল ফোল্ড। আচ্ছা, কটা ব্রেন আছে? সরি, ব্রেন কটা আছে বলি, মানে কটা হেমিস্ফিয়ার আছে? দুটো হেমিস্ফিয়ার, রাইট এন্ড লেফট। এই দুটো হেমিস্ফিয়ারের মাঝে গ্যাপ আছে, কিন্তু লেগে আছে কি দিয়ে? এগুলো তো জানি, এগুলো কি করে জানলি? তাহলে কর্পাস ক্যালোসাম কথাটা তোরা জানিস। তাহলে রাইট লেফট কর্পাস ক্যালোসাম ছাড়াও
ধর এইদিকের একটা ব্রেন আর এইদিকে একটা ব্রেন, তার মাঝে তো গ্যাপ আছে, এই গ্যাপে কে ঢুকবে? ডুরা ঢুকে গেল, সিকেলসের ফোল্ড ঢুকে গেল। সেই যে ঢুকে গেল তার নাম হচ্ছে ফ্যাক্স সেরিব্রি। সেরিব্রাম, দুটো সেরিব্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লো, তাকে বলবো ফ্যাক্স সেরিব্রি। ঠিক একইভাবে দুটো সেরিবেলাম আছে, তাদের মাঝেও গ্যাপ আছে, তার মধ্যেও ডুরাল ফোল্ড ঢুকে যাবে, তাকে বলবো ফ্যাক্স সেরিবেলাই। যেহেতু সেরিবেলামে ঢুকছে তার নাম দেবো সেরি, এটা বলবো সেরিব্রি, আর এটাকে বলবো সেরিবেলাই। ফ্যাক্স মানে সিকেলসের ফোল্ড। তাহলে তুই বলবি যে স্যার তাহলে সেরিব্রাম আর সেরিবেলামের মধ্যে কিছু এ নেই, আছে, টেন্টের মতো, টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাই, তুই যখন কোনোদিন কোনো এতে ট্রাভেলে যাবি তোকে টেন্ট খাটিয়ে থাকতে হবে, সেই টেন্টটা কে তৈরি করবে? এখানে টেন্টোরিয়াম। ডুরা দুটো লেয়ার মনে রাখ, আমি আবার পরে ক্লাসে বলবো। ডুরা দুটো লেয়ার, একটা হচ্ছে আউটার পেরিঅস্টিয়াল, আউটার পেরিঅস্টিয়াল, এগুলো সাধারণত ফিউজ করে থাকে, দুটো লেয়ার ফিউজ হয়ে থাকে। এই দুটো লেয়ারের মধ্যেই এতগুলো সাইনাস বসে থাকবে। দেয়ার ইজ সো মেনি সাইনাসেস, কিছু পেয়ার্ড সাইনাস, কিছু আনপেয়ার্ড সাইনাস। সাইনাসের ব্লাড গুলো হু হু করে বেরোবে কন্টিনিউ, তো কোথা দিয়ে বেরোবে? জুগুলার ফোরামেন, পোস্টিরিয়ার কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য জুগুলার ফোরামেন। আর অ্যান্টিরিয়ার কম্পার্টমেন্টে আরেকটা ভেন থাকে, আরেকটা সাইনাস থাকে, নাম কি? অ্যান্টিরিয়ার কম্পার্টমেন্ট দিয়ে বেরিয়ে আসে ইনফিরিয়ার পেট্রোসাল সাইনাস। আমি তোকে বললাম না, দা ভেন তার ফার্স্ট ট্রিবিউটারি হচ্ছে ইনফিরিয়ার পেট্রোসাল সাইনাস। occipital bone having 4 parts, squamous part, 2 condylar part and 1 basilar part, এটা সব পড়েছে occipital bone। superior sagittal sinus, তোরা সবাই জানিস। সেই সুপিরিয়র থাকলে ইনফিরিয়ার sagittal sinus। স্ট্রেট সাইনাস, স্ট্রেট সাইনাসের কোনো থাকে না, পেয়ার থাকে না, একটাই থাকে, স্ট্রেট সাইনাস। তারপর অক্সিপিটাল সাইনাস, শুধু অক্সিপিটাল বোনেই থাকে। তারপর ক্যাভার্নাস সাইনাস। ক্যাভার্নাস সাইনাস পেয়ার না আনপেয়ার? পেয়ার, তাহলে হয়তো আনপেয়ারে বলা যাবে না। বেজিলার ভেনাস প্লেক্সাস, অ্যান্টিরিয়ার এন্ড পোস্টিরিয়র ইন্টার ক্যাভার্নাস সাইনাস, এগুলো ক্যাভার্নাস সাইনাসের সময় বলবো। তুমি এই ছবিটা কি দেখছো? এই যে বাল্ব দেখো, একটা বাল্ব আছে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। This is internal jugular vein, this is anterior jugular vein, and anterior jugular vein drains into the, এই যে আর্চ তৈরি করেছে, দুদিকে দুটো, এইটা ভেতর দিয়ে আসছে। আর দিস ভেন, এই ভেনটা কি মানে এটা এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন। এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন টার্মিনেটস এট দ্য সাবক্লেভিয়ান, এখানে দেখানো যায়নি, তারপরটা দেখাও। এখানে সুন্দর দেখাচ্ছে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেনকে, এবং এখানে ট্রানভার্স সার্ভাইকাল আর্টারির সঙ্গে ভেন আর দেখাচ্ছে না। আর কি দেখাচ্ছে? ফরমেশনটা দেখিয়েছে, দেখো হাউ দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন ফর্ম বাই পোস্টিরিয়র অরিকুলার এন্ড পোস্টিরিয়র ব্রাঞ্চ অর পোস্টিরিয়র ডিভিশন অফ দ্য রেট্রোমেন্ডিবল, একদম উপরে ম্যান্ডিবলের নেকের একদম ক্লোজে, বিহাইন্ড দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল। তারপর তোলো, এই যে ছবিটা আমি এঁকেছি, আরেকটু তোলো, আরেকটু। হ্যাঁ, আমি এবারে ক্লিনিক্যাল অফ ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের ক্লিনিক্যাল কি ইম্পর্টেন্স? ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের সাথেই আছে টিম্প্যানিক ক্যাভিটি। তাহলে কোন সেপটিক, ধর টিম্প্যানিক ক্যাভিটি ইনফেকশন সব থেকে বেশি হয় মিডল ইয়ার ইনফেকশন, তোরা সেটা জানিস। সিএসওএম না ভুলে গেছিস? হ্যাঁ, ক্রনিক সাপুরেটরি ওটাইটিস মিডিয়া ভুলে গেছিস?
এএসওএম অ্যাকিউট সাপোর্ট ওটাইটিস মিডিয়া, মিডিয়া মানে কি মিডল ইয়ার ইনফেকশন, তাহলে সব থেকে বেশি ইনফেকশন হয় মিডল ইয়ারে, সেটা ইনফেকশনটা থ্রু ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আসে। কেন না ককলিয়া মানে ইন্টারনাল ইয়ার মিডল ইয়ারের সমস্ত ভেন ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে ড্রেন করবে। কেন বলতো? কারণ তারা সিগময়েড সাইনাসের সঙ্গে কমিউনিকেট করে। এই যে ম্যাস্টয়েড থেকে ম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে সিগময়েড সাইনাসের সঙ্গে আউটসাইড অফ দ্য স্ক্যাল্প মানে আউটসাইড অফ দ্য ক্রেনিয়াম একটা ভেন থাকে, এমিসারি ভেন। যেখানে যত ফোরামেন দেখবি এমিসারি ভেন। এমিসারি ভেনের কাজ কি? তোরা ভেতরে বসে আছিস, বাইরে কোনো বাচ্চা মানে তোদের কলিগ তোদের সঙ্গে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতে পারে, সেটাই হচ্ছে ভালভলেস এমিসারি ভেন। তার জন্য এমিসারি ফোরামেন ইজ দেয়ার, এবং তার মধ্যে শুধু ভেন যায় না, আর্টারিও যায়, ভেন গেলে আর্টারিও যাবে, সেগুলো হচ্ছে এমিসারি ভেন। এদের কাজ হচ্ছে টু পাস আউট দ্য এমিসারি ফোরামেন দিয়ে এমিসারি ভেন গুলো যাবে, ইকুইলিব্রেশন মানে ইকুইলিব্রিয়াম, দ্য প্রেসার ইকুইলিব্রেশন বা ইকুইলিব্রিয়াম অফ দ্য ইন্টারক্রেনিয়াল ভেনাস প্রেসার এন্ড এক্সট্রাক্রেনিয়াল ভেনাস প্রেসারের মধ্যে ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন করবে কে? এমিসারি ভেন। এই ছবিটা আমি সব দেখিয়েছি, শুধু একটা বলতে পারিনি, অ্যাক্সেসরি নার্ভটা বলতে পারিনি। আর একটা মনে রাখবি, এই যে আমরা বলি না সার্ভাইকেল লিম্ফ নোডস, ডিপ সার্ভাইকেল লিম্ফ নোডস, এর ডিসেকশন করা হয়। যার কোনো ক্যান্সার হলো সব লিম্ফ নোডসকে একদম রিমুভ করে দিতে হবে, কোনো লিম্ফ নোডস রাখা যাবে না। সার্জেনের গাইড কে বলতো লিম্ফ নোডসের? হ্যাঁ, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, তার দুপাশে এরকম অসংখ্য লিম্ফ নোড দেখা যায়। ভেনের চারপাশে অসংখ্য লিম্ফ নোডস থাকে, ডিপ সার্ভাইকেল লিম্ফ নোডস, এটা হচ্ছে সার্জেন গাইড। তাদের লোকেশন কোথায়? ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে তো থাকে, কোথায় লোকেশন? আরে ওদের নামই তো ডুরাল ভেনাস সাইনাস দেওয়া হয়েছে। ইন বিটুইন দ্য মেনিনজিয়াল লেয়ার এন্ড এন্ডোস্টিয়াল লেয়ারের মধ্যে এই সাইনাস গুলো প্রেজেন্ট থাকবে। এই সাইনাসের কমিউনিকেশন কারা? সমস্ত মেনিনজিয়াল ভেন। From all parts of the brain, blood drains into the sinuses. আর সমস্ত সাইনাস ড্রেন করে কোথায় সাইনাস করবে? সিগময়েড সাইনাস। All the sinus drain the blood in the sigmoid sinus. Ultimate তার টার্মিনেশন sigmoid sinus। তবে তো ইন্টারনাল জুগুলার ভেন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বেরোবার রাস্তা একটাই, sigmoid sinus কন্টিনিউ অ্যাজ এ ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। দুটো ভালভ থাকবে, সুপিরিয়র বাল্ব, ইনফিরিয়র বাল্ব। সুপিরিয়র বাল্ব ইন দা জুগুলার ফসা, ইনফিরিয়র বাল্বের সঙ্গে মাইট্রাল ভালভের একটা বিরাট রিলেশন আছে, একদম ক্লোজ টু দা মাইট্রাল ভালভ থাকে। এন্ড ইউ ক্যান ফিল দা থ্রিল ইন দা, হঠাৎ একটা কেঁপে উঠলো ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। কখন? যখন সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়। নামটা শুনেছিস মাইট্রাল স্টেনোসিস? হার্ট পড়েছিস? হার্ট পড়েছিস? আরে হার্ট পড়েছিস তো দুটো ভালভ পড়েছিস, ট্রাইকাসপিড এন্ড বাইকাসপিড ভালভ। রিজার্জিটেশন, স্টেনোসিস, এই কথাটা শুনেছিস? কিছুই শুনিনি। শুনেছিস? সিভিয়ার স্টেনোসিস সিস্টোলিক ধর হলো, সিস্টোল একটা থ্রিল পেতে পারিস। আর এই তুমি একদম এইটা একটা তুমি তোলো, পরে তোলো, এটা মেন এইটা রাখো, এটা রাখো। দেখো একটা ক্যানুলেট করা হচ্ছে কোথায়? ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকে, এই ধরো এটা স্টারনাম, এটা ক্লাভিকেল। তাহলে এইখান থেকেও ফাইবারস তৈরি হয়, আবার এখান থেকেও ফাইবারস আসে। তাহলে এটা কি? সরি, এটা ক্লাভিকেল। তাহলে এটা একটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো হবে। এই ট্রায়াঙ্গেলে তুমি ইন্টারনাল জুগুলার ভেনকে পাবে। The triangle is formed by the sternal fibers and clavicular fibers of the sternocleidomastoid, and below তে থাকবে clavicle। তাহলে এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল হলো না? এই ট্রায়াঙ্গেলেই থাকবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন টার্মিনেট করার আগে, কারণ এটা বিহাইন্ড দ্য স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্টসে এটা সাবক্লেভিয়ান ভেনের সঙ্গে জয়েন করে। তাহলে ওই ট্রায়াঙ্গেলটাই তুমি পাবে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। এন্ড ইউ ক্যান ক্যানুলেট
নিডল আর ক্যাথেটার এখানে ঢোকাতে পারো। সেটা দুরকম অ্যাপ্রোচ আছে, একটা অ্যান্টিরিয়ার অ্যাপ্রোচ, পোস্টেরিয়ার অ্যাপ্রোচ। তুই বলে দিবি যদি ইন্টারনাল জুগুলার ভেন এ থাকে, শর্ট নোট বা লং কোশ্চেন। এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, উই ক্যান ক্যানুলেট দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন থ্রু অ্যান্টিরিয়ার অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড থ্রু পোস্টেরিয়ার অ্যাপ্রোচ। পোস্টেরিয়ার অ্যাপ্রোচ মানে ক্ল্যাভিকেলের ওপরে, আর অ্যান্টিরিয়ার অ্যাপ্রোচ মানে ওই ট্রায়াঙ্গেলটায়। এটা হচ্ছে এই যে স্টার্নোক্লেভিয়ান যে ক্যাথেটার ঢুকিয়েছে, এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেলের ওপরে, দেখ ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে, ট্রায়াঙ্গেলে নয়। এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়ার অ্যাপ্রোচ। আরেকটু তোলো, না 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 না, ওই ওই ছবিটা একটু নাও। আর এটাই কোথায় ক্যানুলা ঢুকিয়েছে দেখো, হিয়ার in the triangle, in the triangle between the two fibers of the sternocleidomastoid and in between the clavicle. এটা হচ্ছে anterior approach of the cannulation of the internal jugular vein. So we agreed with this cranial bone to highlighting this bone's features, which is gross features. We are not going to talk about the detail of this articulations and the bone features, which is related and regulated by it, and the like a salient muscles attached to it, which is really important. We'll be focusing on 2 or 3. So as I mentioned, the cranial bones mostly like popular for the bone parts, the foramens, the nerve structures which is running through them. So this particular bone, which is lying on the posterior part and the superior part of the back side of the skull, and hiding this basically back side of the brain. So brain, we have the occipital lobe, which is placed over there, and the lower part of the cerebellum, which is also housed in and protected by this particular bone. So talking about this particular bone parts, we have three parts of this particular bone. So this part which is projected upwards and backwards, we call them a squamous part, projected part, squamous part. This part which is projected anteriorly in front of this foramen, we call them as basal part. And this is on the lateral side, we call them as condylar part. So 3 parts, 1, 2, and 3. So basal part, we call them as basi-occiput, and this is the lateral part which is projected, which I am holding, which is the laterally, right side lateral, left side lateral, the lateral part, and this is projected wider part, we call them as squamous part, which I am holding, right? So if you are holding this particular bone in anatomical position, this opening which is this particular bone belongs, which is the foramen of magnum or foramen magnum, which is placed in the part, and you have to hold this foramen vertically. So easy, pretty easy bone. So you place this foramen vertically with this plane where you are seeing the plane, holding it 2 hands like this, keeping this particular pointed part upwards and superiorly, and the posterior part, the squamous part, and this part which is the like basal part, which is known as basi-occiput, which is projected anteriorly. So this is the anatomical positions whenever you are holding it. Then comes the different descriptions of the different parts. So we take this part, squamous part, which is a projected part. Now you see that this has angle, which is one angle which is present on here. We call them as upper angle, superior angle. These are 2 angles on the 2 sides. We call them as lateral angles. So superior angle and right lateral, left lateral angles. In between them, we have the border. We call them as the lambdoid border. So this between the superior border to this particular lateral angle, this is known as lambdoid border, making the suture lambdoid suture. This is the part which call them a lambda, the union point. Now from this particular lateral projected part to this particular part which is going down till this particular projected lateral angle, which is known as condylar part, we call them as mastoid angle or mastoid border, which is lying in this region. And then we have the condyles, which is projected down over here, which I am holding right side, left side. And then we have this part anteriorly, which is the basal part or the basi-occiput. Now, if you see this squamous part mentioning about the angle, superior and lateral angle, it has 2 surfaces. One is the external, one is the internal. And this external surface is having projected outwards, which is known as this like a cavity, which is projected outside to concave outwards. And this particular area is smoother compared to the inner side, which is rough present on the surfaces. So this is the external surface, this is the internal surface. If you go back on the posterior side on this particular squamous part, we find a prominence over here, which is prominent over here in the midline. We call them as protuberance. We call them as occipital protuberance. We have the frontal eminence, which is present in here. Likewise, we have this particular bone prominent, which I am touching in the midline. We call them as occipital protuberance.
From the occipital protuberance, a midline elevated region goes down. We call them as external occipital crest, elevated part, crest of the bone, like pubic crest. We mentioned about it, right? So this is known as external occipital crest. Now, as I'm using the external word, that means we have a counterpart. That means we have an internal side. So if I flip it to the inner side, the same elevations on the point, we call them as internal occipital protuberance, internal occipital crest. Likewise. So if I just like to talk about the external surface, this prominence, we call them external occipital protuberance and external occipital crest. Flip side, we have the internal occipital protuberance and internal occipital crest. The same thing. Along with that, we have some lines which is ranging on different sides. We call them as nuchal lines, N-U-C-H-A-L, nuchal lines. We have 3 such nuchal lines, mostly imaginary. Couple of them are visible. So this particular nuchal lines gives the attachment to the muscles, and some of these particular deep fascias which is related to it attaches on it. So this particular nuchal line are 3. We call them as superior nuchal line, inferior nuchal line, and on top of the superior nuchal line, we have another nuchal line. We call them as supreme nuchal line. So 3 nuchal lines are there. So most top, we have the supreme nuchal line, then we have the superior nuchal line, then we have the inferior nuchal line, which is extending from the crest on the right side and the left side. So this particular nuchal lines, if you cannot memorize, remember them. Just know that there are some bony lines are there, which is basically denoting the attachment sites on the muscles which is present on the back side of the scalp. Now, out of there are many muscles are there, which is anchored to this particular nuchal line, superior, middle, and supreme. So we focus on 2 muscles which is related to it. We call them as trapezius, which is known as the trap muscle, which is shrugging the shoulder, and we have the muscle which moves the neck. We call them as SCM, sternocleidomastoid. So we memorize these 2. So this trapezius is anchored to the midline, and the sternocleidomastoid is the laterally placed muscle. So they are placed on this side. So trapezius is placed on the midline, and this SCM, sternocleidomastoid, which is extended to this particular lateral side. So these 2 muscles we will be focusing on amongst these external muscle attachments to it. We are not focusing on the other muscles like rectus capitis, splenius capitis, rectus capitis lateralis. There are several muscles out there which is holding this neck. Basically, the muscles which is belonging to the arrector spinae. We are holding the spine erect, right? So then there is a muscle which is contracting and holding, making it straight. So we call them the arrector spinae. So arrector spinae is a group of muscle. So that particular group of muscle can be subdivided into small muscles. Rectus capitis, splenius capitis, rectus capitis lateralis, etc., etc. Rectus capitis major, minor, etc., etc. Fibers are there. They eventually coalesce, makes this particular arrector spinae, multifidus along with that, and holds the entire spine. So they are anchored from the occipital bone to this particular tailbones in the midline. Now, so those are muscles which is known as a rectus group muscle. They are keeping this straight muscle, as the back muscles are there. We know the meaning of the rectus, right? Which is known as, which is straight muscles which is present. So they are backside straight muscle, rectus capitis, major, minor, lateralis, superiorlis, etc., etc. We are not going into it. We are emphasizing 2 muscles to remember out here. One is the trap muscle, we call them as trapezius, and next to it we have a muscle SCM, sternocleidomastoid. These muscles will be coming again and again whenever you are studying this neck region anatomy over the muscles is concerned. All right. So these 2 muscles we are focusing. Good so far? Fine. Now on the inner side, now you see that on the inner side we have this particular midline neck prominence. We call them as internal occipital protuberance. And from the internal occipital protuberance, we see that there is a 2 lines which is going on the side, right side, left side. And from there a line going down, which is going out over here. So midline crest, we call them as internal occipital crest. And these 2 are going on the sides. So these are for the lodgement of the venous sinus or veins on the brain. So this is present on the lateral side. We call them as transverse. So this transverse sinus of the vein, like which is supplying this particular brain, which is present on these sides. So this transverse sinus is lodged in here, and this particular transverse sinus lodging in here splits this particular bone into 4 quadrants, 1, 2, 3, 4. These lower quadrants of this for the lodgement or protections of the cerebellum, and the upper one from the cerebrum, that means big brain. So this big brain, the posteriorly the big brain part, we call them as occipital lobe. So the occipital lobe
of the cerebrum is located in here, and the lower one, which is lodging the right and the left cerebellum. The cerebellum is related to the balancing of our body. So if I am standing still, not swinging, that means by virtue of the cerebellum, which is working on the right side and next side, makes the axis stable for me so that I am standing. If the cerebellum is defective, is not working well, I may be finding difficult to stand in a place or walk in a straight line. Along with that, the information which is coming from the cerebellum going to the brainstem and going to the spinal cord, which is transmitting the information. If the cerebellar pathway, which is transmitting the information to the lower motor neurons or lower neurons, that is also damaged, that leads to this particular swinging movement or the balance error. So this brainstem along with this cerebellum is maintaining this, the balance of our body principle. So we have these two parts of the bone which is lodged in here. We have this cerebrum, cerebellum. Cerebrum, which is present in here, we call them as occipital lobe, and this is right and left cerebellar lobes. And the midline over here, where this internal occipital crest is there, which is little bit projected down, making a delta here. It's triangle, right? It's making a delta. So we have the midline portions of the cerebellum. We call them as vermis. V-E-R-M-I-S. Vermis. Vermis means worm. That earthworm. That worm. So this particular vermis looks like a worm. That's why it's known as vermis. Vermis, the word means worm. That is projected in this particular internal occipital crest and projected in here. All right. So these are the portions of this particular brain which is related to it. So this is about squamous part. So coming again, projected upwards and posteriorly from this foramen magnum, wider part, and it is having angles, superior and lateral angles. Between superior and lateral, we have this border, we call them as lambdoid border. From lateral to this particular condylar process, we have the border, we call them mastoid border. And this particular part has an external surface, has an internal surface. External surface is giving attachment to this particular ligaments, to this deep fascias, to the muscles. Out of here, we are just emphasizing on the muscle, two of them. One is known as trap, which is shrugging the shoulder and moving the neck, SCM, sternocleidomastoid. Trapezius is on the midline and this SCM is on the lateral side. You can see this laterally placed. It is ending on here. So this is placed on the lateral side. Easily you can figure out. Along with that, we have some deep fascia covering it. We have some ligaments. Along with that, we have some muscles which is known as rectus muscles. We call them as going to the head. We call them as rectus capitis. Rectus capitis, planius capitis, major, minor, lateralis, superior, etc., etc. So they are rectus group of muscles which are anchored to it. If you can remember the rectus group names, it's fine. If not, let go. Now, other than this particular thing, external occipital protuberance and external occipital crest, we have these lines on into which this particular muscles are anchored. We call them as nuchal lines. N-U-C-H-A-L. Nuchal lines. Superior, inferior, and extreme or supreme nuchal lines. The lines are denoting the anchorage point of the muscles. Whenever the muscles are anchored, they are making an impression, and that particular impression makes this particular line. These are imaginary lines which you have to imagine. There are no lines present actually, but this crest are visible. The occipital protuberance are visible. Similar to this, inner side, we have this internal occipital protuberance, and we have this particular transverse line which is present, and internal occipital crest. So these transverse lines denoting the lodgement of the veins of the brain, we call them as transverse sinus. And in the midline, we have the vermis part of the cerebellum, lower part, which is lodging the cerebellum lobes. Two of them are there, right and left cerebellar lobes are there. And the cerebellum vermis is present on this side. On the two locations on the above this particular internal occipital protuberance, right side, left side, we have the right and the left occipital lobe of the cerebrum lodged in here. We have this articulation point, we call them as lambdoid border or lambda, and then we have this lambdoid suture going down. Coming to down there, we have this asterion, which is making a lateral angle, right, on the sides. Asterion is present on the side. Asterion, which is the union point, and going down. This is about this point.
squamous part. Then we move to the lateral part where I'm holding over here. This lateral part we call them as condylar part. So why you call them as condylar? We have this particular condyles present in it. So this condyles is articulating with the first cervical vertebra. We name this our first cervical vertebra atlas, right? Or axis? Atlas, okay, okay. Sure, 100%. Axis. At last or at last? At last. At last, okay. Now, we call them as condylar process because we have the condyles in present inferiorly. So, we have the inferior condyles which is present. We call them as occipital bone. We call this condyle as occipital condyle. This occipital condyle sits on the condyles which is present on the C1 cervical vertebra. That means at last. That at last has that condyles which is articulating with it, and it is sitting on it and making condylar joint, which is a synovial type of joint. So this particular joints, craniovertebral joint, that means it is a cranium and the vertebra. That particular joint we call them as together craniovertebral joint. That means it's a joint which is happening between this bone, occipital bone, with the C1, C2 together. We call them as craniovertebral bone. There's an important short note is there. There's a clinical problem based on the craniovertebral joint is there. So we have to prepare that as an exam short note as well. Craniovertebral joint, the two facets, what are the union points, what are the movements that is taking place, what are the muscles making the movement, and the clinical part. Now, this particular condyles, as I am saying, the inferiorly we have the condyles, which is present to it. Now, in front of the condyle and the posterior to the condyle, we have two foramens. We call them as anterior condylar foramen and the posterior condylar foramens. So, these anterior and posterior condylar foramens are the foramens which is transmitting some of the neurovascular structures which is coming in and going out. So, from this particular condyles and anterior and posterior condylar foramens, which you can figure out looking at it, we have a lateral part expanded. So, this particular lateral part which is expanded on the side, we call them as jugular process along with the notch which is present in here, we call them as jugular notch. So, this jugular notch uniting with this petrous part of the temporal bone and the mastoid bone, mastoid part, making this particular notch converted into foramen, we call them the jugular foramen. Through the jugular foramen, some structure passes through. That we have to remember. Again, so condyle part. It has a condyle which is inferiorly present, and it has two foramens. We call them as condylar foramens. One foramen in front, one foramen on the back side. We call them as anterior condylar foramen, posterior condylar foramen. Out of this anterior condylar and posterior condylar foramen, anterior condylar foramen is also denoted as hypoglossal foramen or hypoglossal canal. Okay, we'll coming it later on. Now, after this, we have the lateral part of this condyle which is expanded. It has a notch. We call them as jugular notch. And this particular jugular notch has an elevation which is known as jugular process, which I am holding. So, this part where I am holding, bony part, which is known as jugular process, and makes a notch, we call them as jugular notch. That jugular notch is converted into foramen when it is united. So, if you see this part which is united with this, and it makes this particular foramen, and through which you have placed the wires through it, the jugular foramen, we have identified the jugular foramen. So, this jugular notch is making this particular notch into foramen with the articulation of the sphenoid bone and this particular mastoid bone. So, these are the features which is related to this particular bone. Now, if you look this particular bone on the superior aspect and the inferior aspect of this particular basal part, so this is about this condylar part. Then we are left with this small part, which is the frontal part, which is known as basal part, also known as basi-occiput. So this part we am showing here. So this is the posterior side, this is the anterior side. So the anterior to this particular foramen, this quadrangular piece of bone, we call them as the basal part of the bone, which articulates with the sphenoid bone, make a union point, which is primary cartilaginous. Now, what do you mean by primary cartilaginous and what do you mean by secondary cartilaginous? Joint. So, you mentioned several times. So, that's the basic difference is that the cartilaginous joint, that means we have the cartilage, be it primary, be it secondary.
In case of the primary, the cartilage transforms into the bone. That means the cartilage gets ossified, and that particular joint which becomes frozen. No movement is taking possible between that. So that kind of joint we call them as primary cartilaginous joint. Now, if that particular cartilage remains to a subsequent period of time, we call that as a cartilage, it remains, we call them as secondary cartilaginous joint. Now, this particular joint, which is present between this particular basi-occiput with the basi-sphenoid uniting here, intervened by a cartilage. That particular cartilage, we call cartilaginous joint, we call them as primary cartilaginous joint. So, what do you mean by this particular primary cartilaginous joint? That means this is ossified. So, this particular basi-sphenoid and basi-occiput, we cannot separate. If you look at this particular skull even, you can see that this part is united with this particular posterior end of the body of the sphenoid. So, this is unified, this is joined. So, this particular bone is anteriorly uniting with this particular sphenoid. That part of the sphenoid we call them as basi-sphenoid, uniting with the basi-occiput, making a primary cartilaginous joint. That means it is ossified, remains there, and is a concrete, no movement taking place. So, this is the anterior end and this is the posterior end. So, posterior end is making the boundary of this foramen magnum. This opening, we have the opening here. So, this is the boundary of the foramen magnum. So, this is a whole foramen magnum, and this is making boundary of the anterior boundary. This is a posterior boundary of foramen magnum. So, this is making this particular anterior boundary of the foramen magnum. This is one part. Then we have this bone has a superior part and has an inferior part. So, this has a quadrangular shaped bone, anterior end, posterior end, superior end, inferior end. So, this superior end has a bulge. So, which is projected on the side. So, this is having a projections on the side. It has a name. We will coming into it. And inferiorly, we have a bony landmark which is present on the inner side. So, these are the two landmarks into this particular bone we have to appreciate over here. So, this particular basi-sphenoid, basi-occipital bone or basal part, we had the elevations on the superior aspects, and it has a prominence in the midline, a tiny prominence which is present in here. We call this prominence as a pharyngeal raphe or pharyngeal tubercle. So, this prominence we call them as pharyngeal tubercle, where we have the muscles of the pharynx which makes a union and attaches to it. So, what is pharynx? We have this particular pharynx which is before trachea, before the esophagus. So, before esophagus, before trachea, that part which is present in the neck, the muscles on it, it is anchored to this particular point over here. So, we call them as pharyngeal tubercle. This pharyngeal tubercle is exam important landmark. So, we ask about pharyngeal tubercle. So, this pharyngeal tubercle is a landmark. Attachment here is a pharyngeal muscle. So, muscles of the pharynx attaches to it, that makes an raphe or kind of like a network, and then attaches to it, it's attached to it. So, this is an important landmark into this particular under surface of this. That means it's lying on the bottom side. Pharyngeal tubercle, midline, tiny opening, tiny elevations. Prominence, pharyngeal tubercle that we have to identify. On the superior side, we have an elevation. This one, we call them as jugular tubercle. So, pharyngeal tubercle and this elevation next to this particular jugular notch has an elevation, we call them as jugular tubercle, which is an elevated bump over there. So, in this particular bone, which is the basal part of this bone, I've got this feature: anterior end, posterior end, superior and inferior surface. Inferior surface has a tubercle, we call them as pharyngeal tubercle, and the superior surface has an elevation, right side and left side, we call them as jugular tubercle. On the jugular tubercle, there are few neurovascular structure lies on it. Okay, so this is about this particular bone: squamous part, condylar part, basal part. Now, coming to this particular attachments on this particular bone, this is attaching on the front side with this sphenoid bone, making a primary cartilaginous joint, basi-occiput with the basi-sphenoid, which is present in the midline. This one is articulating with this particular bone, parietal bone, right side, left side, articulating this much. This is
the squamous part of the temporal bone, which is articulating on this side, making this particular bone and making this particular notch into foramen. And this particular elevation which is present on here, we call them as jugular elevation or jugular notch. Now coming to this particular foramens, through this particular jugular notch, which is converted into foramen, which is known as jugular foramen, the structures which is passing through, we already have discussed it. We have 3 cranial nerves that exiting through it along with one vascular structure. The 3 cranial nerves which is exiting through it is 9, 10 and 11 cranial nerves. So these 9, 10 and 11 cranial nerves, before leaving, they rest on this elevation which is present on here. We call them a jugular tubercle. So taking resting on it and then dipping down to the foramen, which is jugular foramen. So 9, 10 and 11 cranial nerve coming out of this particular foramen, jugular foramen, along with this particular vascular structure which is known as internal jugular vein, which is also running through this particular foramen. So these 3 nerves, one vein that runs through this particular foramen, which is known as jugular foramen. So this which is passing through it. So you have to identify this particular foramen, which is jugular foramen in this particular specimen. You have to identify it. Once you identify, you have to name what are the structure that running through that particular foramen. 9, 10 and 11 nerves comes through it, and this particular like internal jugular vein that runs along with it. This is one structure. Then we're talking about the condylar foramens. We have mentioned there are 2 condylar foramen there. One is anterior, one is posterior. Anterior condylar foramen is also known as hypoglossal foramen or hypoglossal canal. That means the 12th cranial nerve that exiting through it. So the 12th cranial nerve is exiting through the foramen. We call them as anterior condylar foramen. The posterior condylar foramen, which is present on the back side, often it is ossified. It not transmits anything. And if it transmits anything, it will be some veins, which is known as the emissary veins, which is connecting these particular veins, different tables of the tree. So these condyles, anterior condyle and posterior condyle, out of that anterior condyle is also known as hypoglossal foramen or hypoglossal canal, transmits 12 cranial nerve. The jugular foramen, which transmits 9, 10 and 11 along with the internal jugular vein, which is transmitting through. Posterior condylar foramen often ossifies. If it is present as a foramen, it transmits a vein. We call them as emissary vein. That's it. Along with that, we are left with this particular big foramen, which is the foramen magnum. That transmits what? It transmits the base of the brain. That means we have the brainstem there. We call them as midbrain, pons and medulla. So the medulla part is projecting out of it. Along with the medulla, it has a covering, which is the meningeal sheath. Along with this particular meninges, it has some kind of blood vessels which runs through it. We call them as vertebral arteries. So we have some arteries which is running through it. We call them as vertebral arteries. Along with that, we have some arteries that supplies this particular spinal cord. We call them as spinal arteries. So these vertebral arteries, spinal arteries, base of the brainstem, which is known as the medulla oblongata, along with the covering, which is meninges, runs through it, through the foramen magnum. Along with that, we have one cranial nerve which runs through it, which is known as the 11th cranial nerve. The 11th cranial nerve has got 2 parts. One is having cranial part, other is known as the spinal part. The spinal part of the 11th cranial nerve comes from this particular brainstem. So if you have this particular brain, which is like this, we have this particular brainstem. So this 11th cranial nerve have got 2 parts. One part of the cranial nerve 11 comes from the spinal cord and ascends up through this foramen magnum and unites with this 11th nerve, and through the jugular foramen it comes out like this. So this is the 11th CN. That is how it is coming. It has 2 components. One is known as the neural component, also known as cerebral part of the cranial nerve 11. Other is known as spinal part of the cranial nerve 11. The spinal part of the cranial nerve 11 runs through this foramen magnum, moves up, joins with this particular 11th cranial nerve on top of this jugular foramen. Then it finds together, gets a duramatous sheath together and comes out with it. So this is how this 11th cranial nerve is exiting through it. This is FM, foramen magnum, and this opening we call them as JF, jugular foramen. So this is how it is going and coming out. So we have this brainstem, which is the medulla, along with the covering. You have the blood vessels, which is known as the spinal arteries.
anterior and posterior. We have the other set of arteries which supplies the cerebellum. We call them as basilar arteries, along with the meninges, and this 11th cranial nerve, which is the spinal part, runs through this foramen magnum. So these are the things about this 11th cranial nerve, occipital bone, along with these particular foramens that runs through it. এটাকে একটা ক্রেস্ট বলে, একটা সুপিরিয়র স্যাজিটাল ক্রেস্ট। সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস যেটা থাকে, সেই সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস এখান থেকে এই পর্যন্ত আসে। সো ইটস এ লজমেন্ট অফ দ্য সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। দিস ইজ আ ট্রান্সভার্স সাইনাস, ভেনাস সাইনাস গুলো, এখানে অক্সিপিটাল সাইনাস থাকে। সো দিস আর দ্য সাইনাসেস আর দেয়ার। সো যখন তোমরা ওই ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ব্রেইন পড়বে, দিস ফিচার্স উইল কাম অন। সো দেন ইউ উইল জাস্ট লাইক অ্যাড আপ দিস ইনফরমেশনস অ্যাবাউট দিস। Sinus মানে হচ্ছে না venous sinus. The sinus we call them as venous or dural sinus. So sinus in this particular brain sinus over here, we implicate over here is venous dural sinus. What do you mean by the venous dural sinus? That means these are the blood vessels which is thin walled, lying within this dura mater, and they contain the blood which is venous blood. So this brain which is supplied the artery, we call them as cerebral arteries. We call these arteries which is supplying the back side of the brain, we call them as the basilar arteries. So these arteries supplies the blood which is O2 rich. So the blood which is deox blood comes from the vein through these channels. We call them as dural venous sinuses. The dural venous sinuses, just like coronary sinus. What is the function of the coronary sinus? Which is taking back the blood, which is deox blood, coming from the muscles of the heart. Similar to that, we have this brain sinuses, which is dural sinus. It is present within this dura mater layer, and this particular veins, which is very thin walled. Unlike muscles, unlike this particular vessels we have, আমাদের অন্য extremities veins গুলোর মতো নয়, they are very thin like, paper thin like. They are like, but they are tough. So they are transmitting through it. Okay, veins এর sinus, veins এর histology কি থাকে? তিনটে লেয়ার থাকে তো, tunica media, middle layer, tunica externa outer layer, and intima. Tunica mediaটা artery ক্ষেত্রে খুব মোটা হয়, আর ভেনের ক্ষেত্রে পাতলা হয়, but layers are তিনটে থাকে, তাই তো? In this layer we do not have such things. In the brain, the sinus, they are fibrous coverings, are there, single layer, not having that particular the layers which is visible in case of the veins. Thick fibrous layer, inner table, outer table of this dura mater. Periosteal layer, endosteal layer. There are two layers of that. In between, this is running through, right? And this particular sinuses unites and runs through different directions. We call them as superior sagittal sinus. We call them as inferior sagittal sinus. We call them as transverse sinus. We call them as sigmoid sinus. We call them as petrosal sinus. There are several sinus, cavernous sinus. So these are the venous channels which is present within the brain, which transmits the deox blood coming from the cerebrum, cerebellum, etc. There is a sequence. Yes, there is a sequence pattern আছে, কি করে যাচ্ছে না যাচ্ছে আইডেন্টিফাই করা, মেমোরাইজ করার একটা উপায় আছে। যখন আমরা পড়বো তখন আস্তে আস্তে we'll get to know it. Okay, so coming to this particular bone, how many parts we have? তিনটে। কি কি part? Squamous, condyles, right, left, basal part. Squamous part, দুটো সারফেস, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল, কটা অ্যাঙ্গেল? তিনটে, একটা দুটো, সুপিরিয়র ল্যাটারাল, মাঝখানে বর্ডারটা ল্যামডা, তারপরে বর্ডার ম্যাস্টয়েড বর্ডার, ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল, আর এক্সটার্নালি প্রজেক্টেড পার্ট মিড লাইন, এক্সটার্নাল ইনার সাইডে কি আছে, তারপরে লাইন যেটা যাচ্ছে টুয়ার্ডস ব্যাক সাইড, এক্সটার্নাল ক্রেস্ট, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট। ঠিক আছে, এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট, ইন্টারনাল অক্সিপিটাল ক্রেস্ট, ইজ আর ল্যান্ডমার্ক পয়েন্টস। এক্সটার্নালি মাসলস গুলো অ্যাটাচ থাকে, ইন্টারনালি ব্রেনস লজ করছে। কোন কোন লোবস গুলো আছে? occipital lobe of cerebrum, right and left cerebellum, আর internal occipital crest এ কে থাকছে? দুটো cerebellar লোবের মাঝখানে পোকা থাকছে, ওয়ার্ম, ভার্মিস থাকছে, ঠিক আছে?
বেশ, ট্রান্সভার্সলি যে ক্লেফটা আছে যেটা আপার লোব লোয়ার লোবে ভাগ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফর দ্য লজমেন্ট অফ ট্রান্সভার্স সাইনাস। ট্রান্সভার্স সাইনাস মানে কি, ওই ব্লাড নিয়ে যাচ্ছে সেই সাইনাস, ঠিক আছে, ট্রান্সভার্সলি প্রেজেন্ট উই কল দ্যাম অ্যাজ ট্রান্সভার্স সাইনাস। ফাইন, এইটুকুই মোটামুটি গোদা ভাষায় বলতে গেলে এইটুকুই থাকছে। এক্সটার্নাল মাসেল অ্যাটাচমেন্ট অনেকগুলো আছে, দুটো মনে রাখবো, ট্র্যাপিজিয়াস, কোনটা মিড লাইন, কোনটা ল্যাটারালি, ল্যাটারালি স্টার্নোকিডো, বেশ ঠিক আছে। আর মাসেল আছে সেগুলোকে বলা হয় রেকটাস মাসেল, রেকটাস টু দ্য হেড, ক্যাপিটিস, রেকটাস ক্যাপিটিস, মেজর মাইনর সুপিরিয়র, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস, মনে রাখতে পারলে ভালো, নইলে এই দুটোই মনে আছে, ঠিক আছে। বেশ, এরপরে অন্য কোয়াড্রেন্ট, তার মানে ল্যাটারাল কন্ডাইল। ল্যাটারাল কন্ডাইলে কি আছে, কটা পার্ট, ইনার সাইড, আপার সাইড। আউটার সাইডে কি আছে কন্ডাইলে, কন্ডাইলার প্রসেস রয়েছে, যেটা কি করছে, কন্ডাইলার ফেসেটস দুটো সাইডে আছে। আর কি আছে, কন্ডাইলের সামনে আর পিছনে কি আছে, হয়তো গন্ডগোল হয়ে গেল। কন্ডাইলের প্রসেসের সামনে কি আছে, পিছনে কি আছে, হাইপোগ্লসাল কি, ফোরামেন, হাইপোগ্লসাল ফোরামেন। আর পিছনের দিকে যেটা কি আছে সেটা কি কি বলে, পস্টিরিয়র, পস্টিরিয়র, পস্টিরিয়র কি বলে, হাইপোগ্লসাল কি কি, অ্যান্টিরিয়র কি, অ্যান্টিরিয়র, ও ও বুঝে নিন না, ওরকমই বলবি তো, ওই আছে ফোরামেন, বুঝে নিন। তো অ্যান্টিরিয়র কন্ডাইলার ফোরামেন, পস্টিরিয়র কন্ডাইলার ফোরামেন। আচ্ছা বেশ হলো। আর এই সাইডে কি আছে, কি নচ, জুগুলার নচ, জুগুলার নচ প্রসেস, এটা হচ্ছে জুগুলার প্রসেস, ঠিক আছে। তারপরে থার্ড পার্ট, এইটা, এটাকে কি বলে, বেস, বেসাল পার্ট। কি কি পার্ট আছে, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র। সুপিরিয়র কি ফিচার আছে, জুগুলার টিউবারকেল। জুগুলার টিউবারকেলে কি থাকে, তিনটে পড়ে থাকে, 9, 10 ক্রস কোট। বেশ, ইনফিরিয়রলি কি থাকে, ফ্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকেলে অ্যাটাচমেন্ট অফ মাসেলস অফ দ্য ফ্যারিঞ্জ। অ্যান্টিরিয়রলি sphenoid, posteriorly foramen, foramen magnum এর সামনের পার্টটা করছে। বেশ হলো, বেশ হলো। এই ফোরামেনটা কি বলে, কি পাস করে, ব্রেন স্টেম, মেডাল্লা, কোন পার্ট অফ মেডাল, আপার পার্ট ও লোয়ার পার্ট, লোয়ার পার্ট অফ মেডাল্লা। বেশ, আর কি করে, আর কি করে, আর্টারি আছে, কি আর্টারি আছে, ভার্টিব্রাল আর্টারি। আর কি আছে, স্পাইনাল আর্টারি। আর কি করে, T11, কোন পার্ট T11, ওই ওই বুঝতে পেরেছি, T11 বলেছে না, স্পাইনাল পার্ট। আর কি পাস করে, মেনিনজেস পাস করে, ঠিক আছে, মোটামুটি হয়েছে, ঠিক আছে। বেশ, যেগুলো ফোরামেন দিয়ে কি পাস করবে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। আচ্ছা 9, 10, 11। আর অ্যান্টিরিয়র কন্ডাইলার ক্যানাল দিয়ে কি যাবে, you will expose your teeth and there will be certain changes in your oral aperture, that is corrugator superciliaris. So corrugator means there will be transverse lines. So like that, when you are very much angry, especially when your best friend is becoming very angry, what he or she will do, there will be dilatation of the ala, বলে না নাক ফুলে গেছে। So these are all non-verbal
communication. And all these non-verbal communications are made by the contraction of some delicate muscles which are present over the face. And most interestingly, all these muscles of the face has got their bony origin but no insertion. Rather, they are inserted over the skin. When you are blowing a trump, we can feel there is puffing up of the cheek. That is done by another muscle, that is a buccinator, whatever might be. So all these muscles, they have got bony origin, but they are inserted over the skin. And most interestingly, that in face, there is no deep fascia, like we don't have any deep fascia in our abdomen. If there is deep fascia, what will happen? Your expression will get masked. Purposefully, nature has made this facial area free of the deep fascia, except over this muscle. When you are very much angry, we can see here you clench your teeth always sometimes, and this muscle becomes visible. That is this muscle is called masseter. Here we are getting around the ear one gland which is called parotid. Parotid. Around the ear, otid means ear, parotid gland. So that gland and this muscle has a common fascia, deep fascia, which is the continuation of the deep cervical fascia, which is called parotidomasseteric fascia. Only this muscle is covered by the deep fascia. Only deep fascia is present over this region, which is called parotidomasseteric fascia. And the parotid gland is enclosed by that fascia, within that fascia. That's why in case of mumps or parotitis, the gland cannot yield or cannot come out through any natural or any weak points. So it is encapsulated. So this gland and as well as this masseteric muscle is covered with the parotidomasseteric fascia, and parotitis is very, very painful, or mumps is very, very painful. I do not know whether you have, some of you have suffered from mumps or not. Then you can understand what is the agony. Severe pain radiates anywhere around the ear, because there is in front of the ear at the tragus there is one very important nerve, that is the auriculotemporal nerve, which is nothing, is a branch from the mandibular division of the trigeminal nerve, which is evident over this region, and that nerve is also get affected. That is a sensory nerve, and through that sensory nerve also we get
the movement of the secretomotor fibers which supplies the parotid gland. So, otherwise, the other area of the face, you will not get any deep fascia. Is it beneficial? Is it beneficial or not? Yes, because we can express our agony, we can express our happiness, we can express our sadness, everything we can express. But everything everything in the world is associated with some merits and demerits. As because of the fact there is no deep fascia, the infection, simply one infection can go into the deeper plane. And because the deep fascia is a protection, if there is no deep fascia, the infection from the skin, it will go directly inside. There is a chance of infection in the face. The next point is that the facial area is mostly drained by the facial vein. And that facial vein do not have any valve. And there is a communication from the facial vein with the inner veins and cranial veins. In the cranium, there are very important veins like cavernous venous sinus, very important vein, which is present. We can see when we will dissect, we can see that area. This is the base of the brain where we will get the cavernous sinus. So that cavernous sinus is intimately related with some cranial nerves, third, fourth, fifth, that means oculomotor, the fourth, trochlear, ophthalmic division of the trigeminal, and also the maxillary division of the trigeminal. They are in close relation to the lateral wall of the cavernous sinus. And within the sinus, we will see the journey of the internal carotid artery, and on its inferolateral side, we will get the abducent nerve. So, those nerves which are concerned with the eyes and also the face, the ophthalmic division and maxillary division that supplies also the face, they will get affected. So, this facial vein has got no valve, and there are some emissary vein which connects the facial veins with the cavernous sinus through the superior ophthalmic vein, like with the deep facial vein, inferior ophthalmic vein, angular vein. Actually, angular vein is the formative tributary of the facial vein. So, it can go into the orbit, eyeball, it giving rise to orbital cellulitis. Then it can go inside through the superior orbital fissure, it can go inside and it can drain into the cavernous venous sinus. And also through the deep facial vein, it has got connection with the pterygoid venous plexus, which is present. We know the pterygoid process of the sphenoid bone. There we will get the pterygoid venous plexus. And through the pterygoid venous plexus, it can again reach the cavernous sinus. There are other aspects.
from the ear through the posterior auricular vein, through the emissary vein, it can enter inside the cranium, it can drain into the transverse sinus or through the superficial petrosal sinus. It has got connection with the cavernous sinus, cavernous venous thrombosis. Hectic rise of temperature we will get, and there is toxemia, and patient may die, even we may go into the shock, septic shock. The eyes will be, ultimately the eyes might be affected, and there will be orbital cellulitis that can give rise to blindness. So this is the area, this is the face. Face is a very dangerous area, and there is a dangerous area of the face which is the upper lip, ala of the nose, nasal septum. This whole area is a triangular area over the face is called the dangerous area of the face. Now, about the muscles, you will get some muscles here which is called the corrugator superciliaris, and over the scalp we will get another muscle, that is frontalis, which has got connection with a fascia which is called epicranial aponeurosis, which is covered by, and behind it is continued as occipitalis. So frontal belly of occipito, frontalis, occipital belly of the occipito frontalis. So these are the muscles here. Now around the eyeball we can get another muscle, orbicularis oculi, which has got orbital part, palpebral part, lacrimal part. There are so many parts, and ultimately it rounds the whole eyeball, and ultimately it rounds like this, and ultimately attached to the medial palpebral ligament. We can feel it here, the medial palpebral ligament. That muscle actually helps to close the eyeball. Another muscle will get the circular muscle. There are so many muscles. The intrinsic and extrinsic muscles are there, which gives rise to this circular muscle around the oral aperture. This is the orbicularis oris. Orbicularis means rounded. Oris. And here we can see the insertion of different muscles, very delicate muscles. Superficially we will get zygomaticus minor, laterally zygomaticus major, which are taking origin from the cranial bones. The maxilla you have already seen. From there you can remember. Another in a deeper plane which helps to elevate the upper lip. On the medial side there is levator labii superioris alacinesi, which is also in relation to the nose. And on a lateral side there is levator labii superioris. And if we cut the levator labii superioris in a deeper plane, you will get levator angulioris. Similarly, in the lower side, depressor angulioris, depressor labii inferioris, one is mentalis. And another muscle, depressor angulioris, and another muscle
which takes origin from both from the upper jaw and lower jaw. Upper jaw means the maxilla and lower jaw means mandible, and goes in front and ultimately inserted. The upper fiber and lower fiber, they do not decussate, but the intermediate fibers decussate and ultimately attached at the lip. And that muscle is called the buccinator muscle. And we can discover another gland. This is the parotid gland, and one duct will come out and it will take a sharp bend over the anterior border of the masseter, and ultimately it will go straight. Then it will take the second bend and it will pierce the buccinator muscle, and it will go submucous way and ultimately will open over just opposite to the crown of the second molar teeth. There is a small papilla inside. The gum and the cheek in between, this is called the vestibule of the mouth. So over the upper vestibule there is one opening point of the parotid duct or Stenson's duct. Next, these are the muscles, and also some other muscles like temporalis muscle, masseter muscles. These are all the muscles of mastication. The masseter, temporalis, pterygoid muscles, that medial pterygoid, lateral pterygoid inside the which helps in mastication, which are called the muscles of mastication. Apart from that, in the face we are getting other muscles which are called the muscles of facial expression. All these muscles are the muscles of facial expressions developed from second arch. Just remember, there are six in the development of the head and neck region. There appears six arches like this. Okay, among them, the fifth arch disappears, and so there becomes 5 arches. They move like this over the pharynx, which are called the pharyngeal arches. From the first arch, the muscle develops. They are the muscles which they are concerned with mastication, chibano. From the second arch or the hyoid arch, the muscles of facial expressions are developed, and they are supplied by the second arch. The muscles of facial expression is supplied by the facial nerve, whereas the muscle of first arch, they become the muscles of mastications generally. Okay, then they are being supplied by the mandibular nerve, mandibular division of the trigeminal nerve. So all the motor activities in the face, it is held by or contributed by the facial nerve. Okay, now we will see the facial nerve in the body, in the cadaver. It has got 5 branches. From the parotid gland, the branches are coming out from either from the superior border or from the anterior border or from the apex of the gland, like this. On the left side, just imagine
The first branch is going towards the temporal region, temporal branch. Second branch is going towards the zygomatic area. Imagine left side. Third branch is the buccal branch, which has got superficial and deep branch. Deep branch again has got upper and lower buccal branch. The third branch, the fourth branch is the marginal mandibular, and this branch is going towards the neck. Or like this, on the right hand side, temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, and this is the cervical branch. Unless and until you have some theoretical knowledge, you will not be able to see all this. Another artery in the another artery, that is, we will search for muscles, vessels and nerves. The very important vessel, that is the facial artery, which is tortuous, and we can locate it here at the anterior-inferior border of the masseter. We will locate it. Then it will go towards the angle of the lip. It will give two branches, superior and inferior labial branch, and ultimately it will go above and it will divide into the angular arteries. And one vein which is away from the facial artery, the facial vein.